Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon. Ladies and gentlemen, the event will begin shortly, so please make sure that your computer is muted to ensure the smooth of the event. Thank you very much. To get barakah from Allah Subhanahu Wa Taala, let us begin with Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, yang berbahagia Profesor Surveyor Insinyur Dr. Suhaimi Abdul Talib, Assistant Vice Chancellor, College of Engineering, UiTM. Yang berbahagia Profesor Insinyur TS Dr. Yupiter Harangan Pradasada Manurung, Director of Smart Manufacturing Research Institute, SMRI, Universiti Teknologi Mara. Yang berbahagia Profesor Dr. Norazah Abdul Rahman, Dean Industrial Community Alumni Networking, College of Engineering, UiTM. Yang berbahagia Profesor Dr. Zakia Ahmad, Dean for Research and Innovation, College of Engineering, UiTM. Yang berusaha Associate Professor TS Dr. Aida Jumahat, Deputy Director of Industrial Technology Research and Management Center, UiTM. Our distinguished speakers, Mr. Ahmad Hilmi Mohammad, Managing Director of Pebble3d Sdn Bhd, Alumni of Mechanical Engineering, UiTM in 2004. Mr. Mohammad Azeeb Mazlan, the Director of AA3D Technology Sdn Bhd, Alumni of UiTM, batch 2019. And also Dr. Izhar, Managing Director of 3D Gen Sdn Bhd. Our moderator, TS Dr. Abdullah, Head for the Biomechanical and Medical Engineering Research Group, recipient of SRP, Strategic Research Partner Grant with AA3D, Universiti Teknologi Mara. Yang berusaha Associate Professor IRTS Dr. Salehuddin Shoaib, Senior Lecturer, School of Mechanical Engineering, College of Engineering, UiTM, and also recipient of SRP grant with 3D Gen Sdn Bhd, and all distinguished participants. Welcome to the webinar, The Future of 3D Printing, with the theme Opportunities and Challenges. So this event, we share some insights from 3D printing or additive manufacturing experts, particularly from the landscape of Malaysian technology, to understand where our industry is heading. Distinguished guests, ladies and gentlemen, let us welcome Yang Berbahagia Profesor Surveyor Insinyur Dr. Suhaimi Abdul Talib, Assistant Vice Chancellor, College of Engineering, Universiti Teknologi Mara, for his welcoming remarks. Please welcome, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Mohammad Hussein, for inviting me to be here this afternoon in this program on webinar, The Future 3D Printing. First and foremost, let us praise Allah SWT for giving us the opportunity to be here this afternoon. And I am happy to see that this collaboration between the College of Engineering, our ICANN office, the collaboration between ICANN office and also the Smart Manufacturing Research Institute, SMRI, which is being headed by Professor Yupiter. And allow me to acknowledge first and foremost the Director of SMRI, Prof. Engineer Dr. Yupiter HP Manurung, and Prof. Norazah Abdul Rahman, our Dean for ICANN, Jaringan Industry Committee Alumni. I believe Prof. Zakia is with us, maybe not in this platform. I see her now. Prof. Zakia, our Dean for Research and Innovation. And Dr. Aida, Professor Madya, Dr. Aida Jumaat from RMC. I also believe that she's very much involved in this area of research. And my respected and distinguished speakers, Encik Ahmad Hilmi Mohammad, Managing Director of Pebble3d Sdn Bhd, who is also our alumni from Mechanical Engineering. Encik Mohammad Azeeb Mazlan, Director of AA3D Technology Sdn Bhd, also alumni of Mechanical Engineering. Dr. Izhar Aziz, Managing Director, 3D Gen Sdn Bhd, and of course, Dr. Muhammad Hussein Ismail, Dr. Halim Abdullah, and Associate Professor Dr. Salehuddin Shoaib, the recipient of the SRP grants. And also the participants of this webinar. Welcome to the webinar.
And I would like to congratulate the committee members for arranging such a webinar. It's a timely event because we are talking about an area which is part of the Industrial Revolution 4.0. When we talk about 3D printing, what I had in mind as a civil engineer, I get very excited when people say we do 3D printing. You can even print out a bridge. Bukan kata print out sikit-sikit komponen tu ni. When they first talked about 3D printing and they said that they can print out component, tak berapa impress sangat lah. I mean technology allows us to do that. But when they told me that we can even print out a bridge, and my jaws more or less dropped. Ya kan ni? Is it so? Is it so? I think technology will take us that far. If you look at the situation of the fourth industrial revolution, it is a situation where industries are merging, they are connecting, they are colliding, and these industries, the collision of these industries allows the technology to be expanded in an exponential manner. The speed at which things are progressing is very fast, and it is very important that we keep up to date with what is happening, and we need to do foresight analysis and scenario planning to see where we are headed. And this seminar, I believe, will serve that purpose to give us some idea of the direction where we are headed. And of course, the players are here, and I am happy to see that, you know, the 3D printing technology is being headed by, from what I'm seeing on my screen, these are very young faces that has, you know, that has a great future. And the the companies who are with us, such as Pebble3d, AA3D, and also 3D Sdn Bhd, are being headed by very young, enthusiastic managers or leaders. And I believe that the future is very bright. And then you have chosen an area which is very new. And to me, these three gentlemen here, they have opted to venture into the unknown rather than stick to the conventional area in the industry. So I congratulate the three individuals for your courage and also your vision of seeing this new technology to bring them to fruition so that the society can benefit from this industry. And I also appreciate the what do you call this? The collaboration between the college and also the companies. And what impresses me much and touches my heart is that when Dr. Hussein says that this was my student, and then this was Dr. Saleh's student. It touches my heart because apa kita kata apa? The learning process, it is not a one-way street. At one time, A learns from B. At another instance, B will learn from A. Another instance, A and B will learn together from other people. The main concept in education is that you will not believe that you know everything. The minute that you stop believing that you can learn, that will be the decline of your learning process. So kita di sini apa orang kata, I remember this words of wisdom from Chris Buckley, Professor Chris Buckley from South Africa. He likes to spend time with the students doing PhD who are younger, much younger than him, because he says that the younger generation is always better than our generation because they have knowledge, they have technology, they have insights far better than us. We may have the wisdom, but they have the latest knowledge in that. So it is always a pleasure working with young people, sama ada apa orang kata doing research collaboration or even PhD. PhD, I noticed that siapa ni, Azeeb is doing PhD with Dr. Halim. A PhD process is always, you know, sometimes the students feel that they are learning from the supervisors. My students also think of me in the same manner, but I told my student that it was actually the process of supervising them that I have learned a lot, so much from all my students that made me what I am today. So if we adopt this approach of sitting together, learning together, kita boleh pergi jauh. If you take the approach that you know apa orang kata, you know everything on yourself, you can go faster maybe, but not far. But if we work together, insyaAllah,
we will go far together. So that is in the sense of the collaboration. And I do sincerely hope that this collaboration will last, and then it will benefit not only the participants of this collaboration, but more important, the younger generation that you bring along into this platform to participate with you. So with that, Dr. Hussein, once again, let me congratulate the committee members, and also thank you to Prof. Jupiter for working with the college. You are part of us and we are part of you. So kita bergerak bersama-sama, hand in hand, and kalau jatuh bangun pun kita bersama. If we trip and fall, we get up together and we will move forward together. And I hope that this collaboration can be further nurtured, and then kita boleh berjaya bersama-sama mengangkat nama college to put the college to make the college and also the institute more visible. So with that, Dr. Hussein, I wish the speakers and the participants that they will benefit very much from this webinar. And to the speakers, thank you very much for your generosity in sharing the knowledge with us. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof, for inspiring speech. Ladies and gentlemen, next I invite Yang Berbahagia Professor Insinyur TS Dr. Yupiter Harangan Prasada Manurung, the Director of Smart Manufacturing Research Institute, SMRI, for the welcoming remarks. All right, terima kasih Associate Professor Dr. Hussein for moderating and organizing also this webinar. A very good afternoon, ladies and gentlemen. Salam sejahtera. First of all, Yang Berbahagia Professor Surveyor IR Dr. Haji Suhaimi Abdul Talib, Assistant Vice Chancellor, College of Engineering UiTM Shah. He's my mentor actually, so I respect him. So thank you very much dah bagi opening speech in our webinars today. And also Professor Nur Azhar, Dekan Jaringan Community and Alumni. Yang saya hormati juga Associate Professor Dr. Muhammad Husin tadi, Associate Fellow SMRI, he is Associate Fellow SMRI. Yang saya kasih also all speakers, whom I know actually for many years already, such as Mr. Hilmi, Managing Director, Pebble3d, Mohammad Azeeb bin Mazlan. I was understood also tadi that he is also doing a PhD with under supervision of the TS Dr. Abdul Halim. So and also Dr. Izhar Aziz, so he's one of my friend best friend in additive manufacturing. I know him a lot, many years already. We have done also, we have written books, we have written publications, we have done research together. A lot of things that we have done with Dr. Izhar actually since a few years back. And also honorable participants, ladies and gentlemen, allow me to say a few words before we start the webinar program. Actually, a lot of things already told by Professor Suhaimi, but it is my pleasure to give the second opening speech as the Director of Smart Manufacturing Research Institute, or SMRI, for officiating this program with the title of The Future of 3D Printing, Opportunities and Challenges. As we all might have known, 3D printing is the future technology at all. I just want to highlight actually a study done by ThyssenKrupp from Germany. It's a German company. There are actually a lot of surveys ataupun studies in the world, but this survey is quite different. Typical German punya institution is always be the first, always different. So what I mean is they have conducted a comprehensive study on additive manufacturing business for Southeast Asia sahaja. So I would like to say here a few points actually. Ada 4 poin here yang saya baca daripada report diorang. The first one is that the AM penetration in Asia today is actually very small, accounting for not only 10% only of Asia's total AM. So meaning that Asia, including China, Japan, Korea, and so on and so forth, Southeast Asia is only 10%. And in Southeast Asia, Singapore, Malaysia, and Thailand account for 80%.
of the AM business, whereby daripada 80% tu around 30-40% Singapore is leading. So the rest is Malaysia and Thailand. So, and then the third point is a huge potential of additive manufacturing to create 3 to 4 million additional jobs in Southeast Asia nations by 2030, and also $100 billion in economic value, in coming years. So meaning that additive manufacturing is now incoming. So it can create more than actually almost 5 million jobs later on. So, and the potential to reduce, this is the last point, the potential to reduce overall import for the region is around $30 to $50 billion, to reduce the overall import. So meaning that by localizing this, that kind of technology and product, we can reduce huge amount of money, around $30 to $50 billion. So to make it short, ladies and gentlemen, additive manufacturing can contribute in sustainable development and improve ASEAN's competitiveness in global value chains across key sectors such as automotive, electronics, chemicals, aerospace, medical devices, and healthcare. For your information, SMRI have also already started with this metal additive manufacturing and also additive manufacturing in general. We have some collaborations with overseas universities and also local universities and industries. We have also published in joint publication. And we manage also some of our fellow to receive the SRP grants and so on and so forth. So and SMRI is welcoming all of the participants who would like to collaborate with us, not only with SMRI actually, and also with the College of Engineering as in general. So College of Engineering and SMRI is actually one. Okay, so as a final conclusion, from my side, so we have to start. Actually we have started actually, but we have to start more closer, hand in hand, between academia and industry, especially. And yes, finally, I'm pretty sure, ladies and gentlemen, that today we will have a lot of things to learn, from the speakers. So I think you all are waiting for the speakers, to give these presentations for it. Okay. So I wish you a happy webinar. Thank you very much. Thank you, Professor Yupiter, for the welcoming remarks. Indeed, the roles of the university-industry linkage is important in stimulating synergy of research and innovation. So now let's move on to the sharing session by our distinguished speakers. Allow me to speak in Malay. Untuk sesi ini, moderatornya adalah TS Dr. Abdul Halim Abdullah, the head of for the BioMec, Biomedical Engineering Research RIG, Tier 4 under UiTM, recently was upgraded from Tier 5 to Tier 4. Congratulations Dr. Halim dan juga team BioMec for this achievement. Allow me to introduce our moderator, Dr. Halim. Okay, Dr. Halim, TS Dr. Halim dilahirkan di Johor and then obtained his Bachelor of Engineering Mechanical from University of Science Malaysia in 2005. Master of Engineering in Mechanical Engineering from University of Technology Malaysia in 2009, and Doctor of Engineering in Biomechanical Engineering from Kyushu University, Japan in 2016. He is a professional technologist registered with the Malaysia Board of Technologies and currently work as senior lecturer at the School of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Technology Mara. And Dr. Halim is also head of Biomechanical and Clinical Engineering BioMec Research Group at UiTM and holds an administrative position as the head Department of Strategic Partnership UiTM Global, which is responsible for the international networking of the university. He has been lecturing on advanced numerical method, finite element method, mechanical engineering design, 3D printing technology, and medical engineering, which happen to be his areas of research interest. So without further ado, I would like to invite Dr. Halim. The screen is yours now.
Okay, sorry for the technical problem. Okay, thank you, Dr. Hussein, for the introduction. Okay, so without further delay, first of all, I'd like to welcome to all our speakers to our session today. And today, we will have 3 speakers, okay, that will talk about the future of 3D printing technology. Okay, and our first speaker will be Mr. Hilmi bin Mohammad from Pebble3d Sdn Bhd. Our second speaker is Mohammad Azeeb bin Mazlan from AA3D Technology. And our third speaker is Dr. Izhar Aziz from 3D Gen Sdn Bhd. As introduction for our first speaker, currently Mr. Hilmi is the pengurusi or chairman of the Malaysia Additive Manufacturing Association and also the managing director for Pebble3d Sdn Bhd. He is currently 40 years old, married with 4 children, okay, graduated with diploma in mechanical engineering, University Technology Mara, have 14 years experience in sales and marketing for oil and gas industry. He has started the 3D printing business in 2014 till now. Okay, without further ado, I think I give the floor to our first speaker, Mr. Hilmi bin Mohammad, for the title Malaysian Roadmap in Digital Manufacturing. Please. Terima kasih Cik Profesor Dr. Halim. So now I share my screen kejap Okay, boleh nampak Okay, boleh full screen. Yep. Alright, so Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak SMRI kerana menjemput saya dan menganjurkan webinar bertajuk Future of 3D Printing. So yang berbahagia Profesor IR Haji Suhaimi, Timbalan Chancellor, yang bahagia Prof IR Yupiter selaku Director SMRI, yang berbahagia Moderator Dr. Halim selaku dan Profesor Madya Dr. Hussein AJK yang terlibat dalam webinar ini, speaker-speaker tuan-tuan dan puan-puan. So saya Ahmad Hilmi, 40 tahun, berkecimpung dalam industri 3D printing sejak 2013. Syarikat kami adalah pengedar utama bagi 3D printer jenama seperti Ultimaker, Race3D, Siat dan lain-lain lagi. So expertise kami lebih pada teknologi FDM dan komposit. Jadi hari ini insyaAllah saya cuba kongsikan sedikit on the roadmap towards digital manufacturing. So pertama sekali part of the challenges, saya nak terangkan part of the challenges on adopting 3D printing technology adalah product outcome, material availability, productivity rate. So sebab 3D printing ni dia adalah lebih suitable for production quantity di bawah 1000. Apart from that, different material, different type of technology, 3D printing will result with different outcome. So as such, it is important untuk user untuk understand apa keperluan part yang dihasilkan. So some of the part requirement adalah maybe aesthetic, strength, operating environment, accuracy, ergonomic, post process dan assembly. So di sini kita boleh nampak yang user kalau sebelum dia decide untuk 3D printing ni, ini adalah antara kriteria yang mereka perlu lihat, analyze bagi menentukan apa teknologi yang sesuai untuk 3D printing dan bagaimana untuk jalankan proses 3D printing. So dalam seperti mana yang kita maklum secara global, setiap negara mempunyai polisi ke arah industri 4.0 compliance. So kita tengok setiap negara dia punya government berbagai inisiatif dan bantuan dari agensi kerajaan disediakan bagi memastikan setiap syarikat dapat menukar dan mengubah sistem yang diguna pakai ke sistem yang lebih terkini. So dalam industri 3.0 kebanyakan pengilang dia menghasilkan produk mereka dalam environment yang centralized di mana satu hub tempat pembuatan dan setelah siap dia akan distribute ke warehouse, reseller dan distributor. So gambar rajah ni kita boleh lihat yang boleh dikatakan 25% daripada
harga yang kita bayar untuk suatu produk tu adalah lebih kepada logistik lah. So daripada factory nak pergi warehouse perlukan logistik, daripada warehouse nak pergi kedai logistik, daripada kedai nak pergi customer logistik. So pembaziran tu 25% tu adalah lebih kepada logistik berbanding harga barangan tersebut. So apa yang kita nampak, future yang kita nampak industri 4.0 ni adalah dia tidak seperti centralized manufacturing. We see additive manufacturing sendiri adalah pada masa depan kita harap dapat lihat yang digital factory di mana pembuatan tu lebih decentralized atau cloud manufacturing. Konsep di mana pengeluar produk dia lebih fokus pada harta intelek macam design, IP, branding, dan fokus pengeluar akan lebih kepada market positioning dan fasiliti pembuatan ni akan dilakukan secara remotely atau decentralized bergantung pada jenis produk yang di jaringan organisasi atau servis buruh yang mungkin memiliki farm lah bagi produksi low volume. Jadi in future kita nampak kalau adaptasi industri 4.0 ni berjaya, kita boleh lihat yang kita akan nampak banyak produk-produk yang lebih personalized, eksklusif, bukan mass production seperti mana yang kita lihat di pasaran sekarang. So saya nak jelaskan sedikit panjang lah untuk gambar rajah ni. So rajah ni merujuk kepada application dan strategi growth towards 3D printing infrastructure bagi sesuatu organisasi. Seperti yang kita maklum, 3D printing ni dia widely used for concept model, virtual prototype. So dalam slide sebelum ni pun saya ada terangkan one of the limitation for 3D printing adalah to expand its application beyond concept model dan visual prototype. Kalau kita tengok gambar rajah ni yang belah kiri tu lebih pada konsep dan visual prototype, iaitu yang memerlukan estetik dan accuracy. However, bila teknologi mature ni kita boleh lihat perkembangan material yang tersedia untuk 3D printing expand ke sifat-sifat yang lebih sesuai untuk kegunaan yang lebih efisien dan praktikal bagi sektor-sektor tertentu. Tidak tertumpu kepada R&D tetapi berarah kepada aplikasi seperti functional prototype, production tool, specialized, low volume dan spare part reproduction. So sejajar dengan keperluan industri, teknologi 3D printing juga evolve. So dengan pantas, so kos pemilikan 3D printer pun kita tengok semakin murah. Begitu juga dengan material. Masa yang diperlukan untuk menghasilkan produk pun lebih pantas dan mesin 3D seperti SLA, DLP, LCD, polyjet, SLS dan sebagainya mengikut kesesuaian keperluan lah. So sooner or later dapat kita jangkakan yang teknologi 3D printing adalah keperluan bagi setiap industri. Kos produksi itu mungkin insyaAllah boleh menyamai konvensional kos bagi penghasilan produk bagi sesetengah barangan. So hasil pengeluaran pun in future as the technology mature mungkin mencapai mutu dan kualiti pengeluaran mesin injection mold dan sebagainya, tidak mustahil. So di sini saya nak share, ini adalah graf yang disediakan daripada Formlab. So kalau kita lihat dalam graf ni, pada masa kini teknologi 3D printing ni lebih sesuai bagi low volume production. Dikatakan lebih cost efektif bagi penghasilan produk yang dikategorikan under low volume ataupun bawah 1000 unit. Berbanding teknologi pembuatan yang lain, ini adalah kerana produk yang direka boleh terus dihasilkan menggunakan 3D print tanpa perlukan mold atau die yang memakan kos yang tinggi dan capital investment bagi mesin yang lebih mahal. So peluang ini memberi harapan lah bagi syarikat-syarikat SME menghasilkan produk yang boleh dikomersialkan tanpa memerlukan modal yang besar. Produk yang dianalisis pun mungkin keberkesanannya melalui pemasaran dan demand sebelum proper investment or proper machinery itu boleh dijalankan menggunakan 3D printing. So SME dapat mengurangkan risiko kegagalan suatu produk melalui market testing atau beta user untuk produk lah. So berbanding dengan method lain, kita boleh lihat yang CNC machining, polymer casting, rotational molding, vacuum, ini semua memerlukan mold dan die yang kosnya tinggi. Jadi kalau untuk produk yang mungkin kuantiti dia sedikit, so dia mungkin tidak sesuai, ROI dia mungkin lebih panjang untuk dapat balik break even cost yang dikeluarkan untuk mold dan die. So
kita dapat lihat kat sini ada 5 kategori yang dikenal pasti sebagai main application of 3D printing, tapi saya akan touch yang first 3 tu, iaitu product development, manufacturing aid dengan end use part. Saya kira untuk medical tu session Dr. Izhar dia akan terangkan lebih detail lah. Kami punya expertise lebih kepada yang manufacturing aid. So setiap syarikat pengeluaran akan ada department call new product improvement NPI. Terutama kalau kita pergi kilang-kilang kat Penang tu, semicon, elektronik, dia akan ada this department called NPI attached with R&D department bagi tujuan penyelidikan produk baru atau penambahbaikan. So benda ni macam wajib bagi setiap perkilangan untuk kekal relevan, preferred choice dan berdaya saing mengikut keadaan semasa. So kebanyakan aplikasi kategori ini lebih kepada konsep direction, shape and form, functional prototype dan look and feel. So bagi kategori product development ni, kekuatan bahan yang digunakan tidak penting. Yang lebih kritikal adalah estetik dan accuracy. Jadi material yang digunakan pun adalah yang paling common dalam market, iaitu polylactic acid atau PLA, atau maybe resin yang digunakan mesin DLP. So mesin yang material jenis PLA ni biasanya tak memerlukan spesifikasi yang tinggi, cukup sekadar DIY 3D printer yang boleh dapati di pasaran bawah 1000 pun dah membadai untuk menjalankan produk-produk yang lebih pada kategori product development ni. So manakala untuk manufacturing aid, kategori yang kedua ni, manufacturing aid, seperti yang kita maklum seperti production process, bagi kilang-kilang mempunyai keperluan yang berbeza. So bergantung pada bentuk produk yang dihasilkan, gantung pada production process daripada raw material ke finish product. So penggunaan jig and fixture ni dia penting untuk quality purpose dan productivity. Dia mempermudahkan operator memasang atau menguji sesuatu produk along production process lah. Contohnya kalau saya ambil contoh sektor pemasangan kenderaan. So terdapat berbagai bentuk jig yang diperlukan untuk memastikan keseragaman kenderaan yang dipasang. Dia meliputi bahagian luar lah, windshield, lock, wheel, tailgate dan sebagainya. So pada kapasiti contohnya 100 kenderaan sehari, yang ni saya ambil base pada productivity Toyota di Shah lah. 100 kenderaan sehari, setiap operator dia ada masa yang terhad bagi memasang dan menguji bahagian yang dipasang menepati standard yang ingin dicapai. So dia ada macam satu automation process mana kereta akan lalu, operator akan check. Jadi dia ada masa yang terhad untuk check setiap bahagian tu menepati standard yang Toyota dah set. So tanpa jigs and fixture ni, masa tu dia memerlukan masa yang lebih lama. Jadi mungkin productivity tu susah nak mencapai 100 bila ada limitation on tools untuk check quality kenderaan tu. So contoh kedua adalah sektor semicon dan elektronik. So kebanyakan semicon dan elektronik, material yang biasa diorang pakai adalah ESD, nyah discharge. Type yang nyah discharge, jadi untuk mengelak kerosakan pada komponen elektronik. So tanpa 3D printing, pilihan yang ada untuk GM feature adalah terhad lah. Jadi memandangkan adanya 3D printing ni, kita ada material yang jenis ESD, jadi dia mempermudahkan jugalah untuk industri semicon dan elektronik menghasilkan jigs ESD. Sebagai contoh, dengan izin saya boleh bagi contoh macam Samsung, SKTech, Intel, Jabil, Toshiba. So mereka ni semua adalah customer kami dan memang penggunaan ESD ni adalah something yang atau satu manufacturing. So penggunaan ESD ni adalah satu benda yang wajib bagi mereka sebelum mereka boleh bawa apa-apa tool pergi ke production line. So another example is tool organizer. Contoh yang saya dapat relatekan dari customer di Malaysia adalah sektor MRO bagi aviation. To be specific, macam kita bagi contoh GE Aviation lah, syarikat yang baik pulih turbine kapal terbang. So
So operator bagi ataupun maintenance team yang repair turbine tu biasanya dia ada bermacam-macam tool sebab kompleksiti engine tu, turbine engine tu sendiri. So dengan adanya organizer yang sesuai bagi kerja yang ingin dijalakan, operator dapat menyelesaikan tugasan tu dia lebih teliti dan teratur memandangkan tool yang diperlukan selaras dengan manual maintenance tersusun dan kemas lah. So in certain case, materials such as PLA, polycast were used untuk hasilkan mold bagi proses investment, casting, jewellery, mechanical rotating equipment seperti propeller. So the traditional method, this mold and pattern, biasanya orang akan guna wax punya material and then they go for CNC machining process or even handmade sebelum investment cast punya proses. Jadi cost untuk menghasilkan mold dan pattern ni sangat tinggi dan sangat mahal lah. Jadi material seperti polycast yang 3D printable ni dapat di post proses bagi menghilangkan printing layer dan ada ash free teknologi yang tak ada sebarang residu semasa pembakaran mold. Sangat membantu mengurangkan masa dan kos menghasilkan mold. So contoh kedua adalah end use part, ketiga end use part. So bagi kategori end use part ni pula it will be long term goal lah untuk 3D printing teknologi seperti yang dijelaskan dalam chart sebelum ni. Low volume production, customized part dan personalized part. Contoh saya boleh berikan pada end use part ni adalah spare part reproduction bagi obsolete part yang mana pengeluar tidak lagi menghasilkan produk yang maybe jangka hayat yang model tersebut telah tamat atau digantikan dengan model yang lebih baru. So ni standard lah strategi pemasaran, suruh beli mesin baru daripada beli spare part kan. So contoh yang kedua, custom one off seperti prosthetic limb di mana part yang digunakan adalah mengikut acuan atau bentuk pengguna. So ini lebih pada reverse engineering di mana dia akan 3D scan and then daripada data tu dia akan hasilkan prosthetic lah. Tapi prosthetic pun dia ada banyak jenis, upper, lower. Jadi yang lower tu mungkin bukan fully 3D print tapi setengah bahagian tu mungkin sesuai untuk di 3D print. Dan contoh yang ketiga adalah decentralized manufacturing di mana syarikat MNC yang mempunyai jaringan fasiliti penghilangan dan pemasangan di serata tempat. So penghasilan produk ni untuk part dia lebih pada macam digital file dari HQ pergi ke jaringan cawangan serata tempat yang mempunyai fasiliti 3D printer dan print. So ini adalah salah satu contoh decentralized manufacturing. So ini adalah gambar rajah yang menunjukkan macam mana proses yang saya sebutkan tadi yang mold dan pattern tu. Daripada 3D printed pattern pergi ke mold assembly, shell building, burn out, pouring, knock off, cut off, finish metal part. So ni satu daripada contoh untuk architecture. Saya takkan sentuh banyak on architecture. Medical, surgical planning, patient communication, medical instrument dan clinical training. So yang seterusnya adalah saya panggil ni macam matrix lah. So kadang-kadang kita nak tahu sama ada produk tu sesuai ke tak untuk 3D printing. Jadi apa yang kita perlu buat adalah contohnya kita bekerja di surrounding kilang. Kita nampak banyak part yang ada potensi untuk di 3D print. Jadi apa yang perlu kita buat pertama adalah kita try separatekan high gain, low complexity, high gain, high complexity, low gain, low complexity dan low gain, high complexity. Jadi high gain, low complexity maksudnya produk yang digunakan memberi impact cost saving yang tinggi. Low complexity maksudnya fabrikasi menggunakan 3D printing mudah dan tidak memerlukan sebarang assembly atau post process. Dan high gain, high complexity maksudnya produk yang digunakan memberi impact cost saving yang tinggi. Dan high complexity maksudnya 3D print yang dihasilkan perlu di print beberapa bahagian dan diassemble dan mungkin post processing. Jadi target kita bila kita lihat benda sekeliling di kita punya maybe production floor ataupun sekeliling kita try target those yang high gain, low complexity untuk kita retrofitkan daripada existing barang yang ada kepada 3D printed part. So jadi dia ada dia punya ni lah, dia punya panjang lah cerita dia. So identification on 3D printing application. So biasanya
kadang-kadang kita rasa 3D print ni murah. Kita beranggapan, kebanyakan beranggapan 3D print supposed to be murah. Tapi kenapa mahal? Kenapa Shopee jual murah? Kenapa printing mahal? So actually that's why yang slide sebelum ni high complexity, high gain high complexity ataupun high gain low complexity tu, kita kena identify whether proses 3D print yang kita nak gunakan untuk satu produk tu dia menjana lebih banyak keuntungan ke ataupun dia lebih murah untuk gunakan teknologi yang sedia ada. Jadi dalam chart ni kita boleh nampak yang satu proses di mana suitable for 3D printing material option. Jadi adakah ada customization potential ke tak untuk produk tu, weight optimization, barang yang dihasilkan akan jadi lebih ringan atau tidak, internal structure atau infill, adakah kita boleh kita perlukan, produk tu perlukan adjustment on the infill untuk lebih high gain untuk production tu. Functional integration, potential for design surface structure specific. So once kita dah identify 6 kriteria ni, dan kita boleh concludekan sama ada dia high potential, medium potential ataupun low potential, dan kita boleh decide for 3D print. Otherwise kita just go for conventional design mungkin ataupun manufacturing, mungkin lebih murah daripada 3D printing. So ini contoh yang saya nak katakan yang high complexity high gain tu. So kalau kita boleh lihat dalam application card ID ni adalah wedge conveyor bagi satu kilang spare part. Jadi sebelum ni dia orang pakai CNC milling, dan top 3 requirement yang diperlukan untuk part ni adalah wear resistant, impact resistant dan durable. Dan sebelum ni kalau dia orang pergi milling, cost dia jatuh dalam 200 euro, itu lebih kurang 1,000 ringgit. Dan bila dia adopt 3D printing, cost untuk satu part ni adalah dalam 10 ringgit. So kita tengok perbandingan gain dia daripada 1,000 ringgit kepada 10 ringgit cost saving. Ini adalah kita kategorikan sebagai high gain, low complexity. Low complexity design mudah di fabricate. High gain maknanya kilang boleh save banyak. So bila kita identify this part, kita dapat tahu yang kilang tu menggunakan sekurang-kurangnya 10 part setahun. So daripada situ kita boleh buat pengiraan yang bila dia tukar untuk part ni daripada konvensional kepada 3D print, secara keseluruhannya dia telah jimat RM9,900 setahun. Jadi bayangkan kalau kilang yang besar ada lebih kurang 100 part sama macam ni, dalam volume yang sama, dalam cost konvensional yang sama. So secara tak langsung kilang tu dapat saving lebih daripada 100,000 setahun. So benda-benda ni yang kita nak tackle. We have to find the correct application for the customer to change the way dia punya purchasing pattern daripada beli original part to adopt to 3D printing. So ini another sample sama juga, which is 200 euro conventional using CNC milling, and then change to 3D print dia jadi lebih kurang 15 ringgit lah ke 20 ringgit. So yang ni kita kategorikan under high gain, low complexity. So seterusnya kalau kita tengok Volkswagen, dekat sini kita nampak yang the saving yang dia dapat melalui menggunakan jigsaw fixture 3D print, 325,000 euro bersamaan almost 1 juta ringgit, dekat 2 juta ringgit, 2 juta ringgit saving setahun. So kalau kita tengok sebelum ni barang-barang jigs and fixture ni dia orang guna maybe from external supplier 800 euro satu part, tapi when they adopt 3D print, significantly the cost of jigs and fixture reduced to 21 euro, which is more than 90% cost saving. So this is a type of application ataupun target yang kita nak setiap industri to identify what are the potential, what is the right use of 3D printing untuk dia orang punya production floor. So alright. So same goes to Ford. Ford 1,000 euro saving betul. So maknanya dia ada dalam 50 3D printed tool. Jadi kita boleh katakan yang setahun dia jimat 50,000 euro per annum lah for the jigs and fixture.
Dan contoh ni pula adalah Toyota di Pulau Indah lah, Toyota di mana mereka buat Yaris, Vios, Camry kan. So setiap kereta dia memerlukan 90 gig dan 90 gig ni biasanya kalau conventionally dia orang akan potong part tu, hantar ke fiberglass punya kontraktor, then that fiberglass punya kontraktor akan buat jigs and fixture ni based pada keratan kenderaan yang diberikan lah. So total untuk tunggu dan kos adalah lebih mahal daripada 3D print. So in total sekarang untuk Toyota ni kita deliver almost 200 gigs untuk Toyota Yaris dan Vios. So contoh yang kedua adalah ini adalah Bonia. Bonia pun they have change the way they produce their fashion punya produk menggunakan 3D print. So kat sini kita boleh nampak yang handle Bonia punya handbag ni adalah 3D printed actually, and then post finish so that it will look like wood macam kayu lah. So in total kita boleh nampak yang the machine is running 24/7. They have more than 40 3D printer producing this line of product lah, yang handbag ni. And then another thing is Heineken punya ni, yang ni dekat Itali. So kita boleh nampak dia punya can pusher tu dia 3D print. You can see they are using they punya conventional is CNC, tapi now they are using 3D print. On top of that, they use the dual extrusion punya feature di mana kita boleh nampak where is the wear and tear of the can pusher. So wall dia tukar color putih, dalam merah. So bila dia nampak ada part yang dah haus tu, then dia tahu yang the area which require modification on the design will be the area yang most commonly wear off fast lah. Dan ini adalah can pusher. Can pusher pun sama. Kalau kita tengok conventionally harga dia dekat 1000 satu can pusher, and then cost to 3D print is about RM25. And ini adalah barang yang consider wear and tear untuk can pusher, di mana dia orang tolak carton-carton tu pergi ke sorting area. So this is also one of the adoption of 3D printing technology. Kita boleh nampak can pusher ni dia menggunakan combination of rubber and nylon. Dan L'Oreal because biasa recognized brand ni dia akan mementingkan quality. Jadi L'Oreal dia menggunakan 3D print lebih kepada untuk check quality on the labeling lah. So at least kita takkan dapat satu produk yang stiker dia sengit, stiker dia macam tak seragam. So this is part of the quality assurance punya tools yang diorang apply for 3D printing. And this is also L'Oreal. This is something yang there's no machine yang boleh fabricate unless it's a 3D printer for this kind of product. So ni yang saya masukkan macam high complexity punya produk yang mana CNC tak boleh buat. Kalau nak buat injection mold boleh, tapi does the L'Oreal require 20,000 pieces per year untuk this part? No. So that's why 3D print come into place for preferred manufacturing process over conventional untuk part-part yang seperti labeling machine, sticker, placement, ejector. So just to summarize, boleh nampak yang this is again Volkswagen reduce of €400 to €10 melalui conversion menggunakan 3D print jigs and fixture. We can see also ABB, they are using customized punya fingers. So the cost reductions or cost saving is €450 kepada €75. So yelah, sebab dia orang punya robot ni sekarang ni demand tinggi. Lagi-lagi macam government sekarang kita dapati ada banyak insentif kerajaan untuk adopt this kind of technology to the production floor. So most kilang dia ada produk yang mempunyai shape yang berbeza. Jadi to have a gripper yang customized, dia memang mahal. Almost 10,000 just for the gripper. So with 3D print, dia sangat cost saving lah. So this is a cost saving for Sila cast. So dia buat investment casting.
So actually if you see at the left, gambar tu adalah 3D print, dan gambar yang kanan tu lepas investment casting, dia tuang besi casting punya proses lah. So kalau kita tengok CNC previously when they use conventional punya method, the cost is about 17,000 euro, equivalent to 100,000 over lah. So bila dia pakai 3D print punya proses, they reduce the pattern punya cost, they significantly macam reduce the cost to 660 euro lah. Dan ni adalah aftermarket punya automotive industry, mana dia orang customize car. Kat sini tak boleh lah sebab JPJ mesti kacau kan kalau kita customize kereta standard kan. So kalau dekat US atau Europe maybe dia more open, so kita boleh nampak syarikat tu Chirot ni dia buat custom punya headlamp kan, bracket. So daripada 3,000 US dollar dia cost down to 15 US dollar per part gunakan FDM. So a bit about material, exploit and expand. Jadi saya nak terangkan kat sini yang biasa untuk FDM dia ada dua quadrant lah, which is semi crystalline dengan amorphous. So yang kita boleh lihat sekarang ada certain material yang memang paling common kita biasa pakai, contoh macam PLA, ABS, but there is also we call it engineering thermoplastic macam nylon, PC, PETG, which is printable. But in industry, when we look at injection mold punya part, most of them kadang-kadang they use PP, they use UHDPE. So this is material punya teknologi yang semakin besar, semakin banyak manufacturer for thermoplastic they start involved in 3D printing and contribute towards producing 3D filament with variety of features. So actually with this collaboration with the polymer punya players, kita boleh lihat yang penerimaan masyarakat untuk 3D print tu dia jadi lebih open sebab there is always material for certain type of application. Kita nak rubber, kita nak ESD, we want TPU, we want nylon, wear resistant. So this is how I will say pyramid of material available for FDM. Of course for resin dia akan lain dan untuk metal pun lain lah, tapi we cover on FDM lah since most of the market today are using FDM. So for key consideration on material property, so before macam tadi kita highlight on the design, whether it's high complexity ke apa kan. So the next one we identify the application, the design, kita nak tahu material apa yang sesuai untuk this application. So we have to identify what is the surrounding of the parts, whether you need a chemical resistant ke, nak stiffness ke, impact resistant ke, temperature resistant or flame retardant ke apa. So all these character is available as of now lah in 3D print punya material yang mana kita boleh terus print gunakan machine. So jangan guna PLA kalau nak guna untuk outdoor. So PLA because of above 60 degree dia akan deform. So you have to select the right material for certain application lah. It's not like one material can fit all application. Even if you are going for chemical resistant, then we suggest to use contohnya nylon or PP ataupun CPE, which is chemical resistant. So if your customer or you are running a service bureau, your customer say I nak yang apa we can withstand chemical resistant apa, then it's our job to like suggest what is the material suitable, because the user might not know material apa yang chemical resistant yang ada dalam bentuk 3D filament kan. Jadi that is our role lah, so that customer tahu yang 3D print is not about PLA dan prototype je. Banyak lagi application yang kita boleh explore, and then the material compatibility pun dah makin banyak sekarang. So this is a standard material yang biasa lah, PLA, ABS, nylon, CPE, plus, PC, PP, tak PLA dan TPU. Dan kalau kita tengok sini pula, ada certain material dia buat polycast, ada yang buat carbon fiber nylon, ada yang nylon yang biasa tapi boleh tahan 180 degree Celsius.
And then if we look at nylon and PP punya kategori pula, kita boleh nampak yang there's many polymer manufacturer yang already involved on providing unique selling feature of their material. Example like PPGF, improve UV resistant. Carbon fiber nylon ada ESD punya character, very stiff. So you have to familiar with the technical data sheet apa semua before you know whether material yang you nak suggest tu adalah sesuai untuk application customer atau tidak. So flexible pun ada banyak. Macam ni kita boleh nampak yang flexible ada daripada DSM, ada daripada Armor Group, daripada DuPont, Clarion, Igus, Jabil, Arkema. So all this, although it's the same material, which is TPU punya kategori atau polyester punya kategori, they have incorporate certain additive inside the filament untuk ada apa karakter macam self lubricate, shortness 60. Mr. Hilmi, kita ada 5 minit lagi, lebih kurang. Oh, actually dah habis dah. Ngam-ngam. So saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa question, email kat sini hilmi@pebble3d boleh juga type dekat chat box. So saya cuba reply lah. So terima kasih daripada saya stop share lah. Okay, terima kasih. Thank you to Mr. Hilmi for the presentation. Okay, so before we proceed to our next presenter, okay, actually we like to open for if there is any question, you can chat, type at the chat box. Can ask the panelists 1 or 2 questions, simple. Or maybe if not, we can compile all together. Then we put it in the end of the session. Okay. So in the chat box, okay, Pebble3d have mentioned that if you have any question, you can also email to them. Okay, boleh email juga kepada Encik Hilmi dengan Pebble3d untuk apa-apa pertanyaan. Okay, okay, one simple question I think. Okay, 3D printer for beginners, any recommendation? Maybe Encik Hilmi boleh respond a little bit. Kalau kita ikut orang, mungkin orang beli Ultimaker, kita beli Ultimaker kan. Orang mau rumah baru, kita rumah baru. Kereta baru, kita baru. Ini untuk beginners. Macam mana untuk 3D printer? Suggestion daripada pakar. Silakan. Biasa beginner ni ada few option sama, tapi bergantunglah kalau dia nak buat miniature ataupun barang-barang yang halus kecil, dan kita recommend untuk go for DLP. Kalau nak go for those yang barang-barang besar, mungkin boleh go for FDM macam Creality ataupun Anycubic. So boleh PM Tuan Azeeb ada jual mesin-mesin ni, ada stok, kedai cantik apa, boleh melawat ke Shah. Okay, maybe another one short question. How about silicon material? Ada tak material silicon so far? Silicon polyurethane. Silicon ni biasa kalau untuk FDM hardness paling rendah pun kita boleh go for 90 hardness. Kalau kita go for SLA 3D printer mungkin can go up to 60 hardness. Jadi kalau silicon tu kriteria dia nak bawah 50 berapa, then saya suggest untuk go for mold lah. Maknanya 3D print tu as the mold pattern, and then buat macam silicon urethane punya mold, and then tuang dia punya ni lah silicon untuk produce that part. Okay, thank you. We have a few more questions, but I think we'll keep it okay until our third presenter. Okay, before that we proceed to our second presenter. Okay. Allow me to share a little bit about our next presenter. Okay. Okay, so our second presenter is Mr. Mohammad Azeeb and Mazlan. Okay, currently he is the director of AA3D Technologies Sdn Bhd. Graduated in Bachelor of Mechanical Engineering UiTM in 2019. Okay, during his study in bachelor degree, he was awarded as the best graduate for Mechanical Engineering Faculty 2020, and also been awarded for Anugerah Pingat Yayasan Emas Budiman UiTM 2020. Okay, so he start an enterprise on 2018 then in 2021 he going to AA3D Technologies Sdn Bhd. Okay, he also currently pursuing PhD at UiTM on the application of 3D printing towards additive assistive device.
Okay, without further ado, I think I'd like to call Mr. Mohammad Azeeb for the presentation entitled What Current Malaysia Are Doing and What Future Malaysian Could Do. Okay, so Mr. Mohammad Azeeb, the platform is yours. Okay, thank you, Dr. Talib. Let me share the content first. Okay. Okay, Assalamualaikum and very already afternoon. Okay, Assalamualaikum and good afternoon to all the panels and the attendees. So first of all, I would like to thank SMRI and Prof Yupiter for organizing the seminar and Prof Saleh for the invitation, and also uh, Prof Prof Suhaimi for joining us. Okay, so okay, so the current is okay. So my slide will be about what current Malaysian are doing and what future Malaysian could do. So basically on this part is kita nak explain apa orang Malaysia dah buat gunakan 3D printer and apa orang Malaysia boleh buat in the future menggunakan 3D printer based on apa orang luar dah buat. Okay, sebab okay. Okay, so I was introduced earlier by Dr. Halim. So I was the director of AA3D and all. So I have an SRP research grant with UiTM on the development of life-size flexible chip for NF 3D scanner, just for your information. Okay, this part kita just nak buat jig untuk 3D scanner untuk full scan the whole body. Okay, mana tahu you guys ada interested about this, boleh contact je either me or Dr. Halim. This is me. Okay, going to the whole topic, the main topic lah. Okay, what have been done by Malaysian using 3D printing? Okay, kita nak explain apa kalau orang tanya 3D print tu buat apa semua kan. So mostly dalam group ni semua dah tahu apa itu 3D print, tapi mostly tak tahu. Sebenarnya dah ramai rakyat Malaysia yang dah pakai 3D printing untuk buat produk sendiri ataupun untuk buat R&D, untuk buat research, everything. So kita akan introduce a few companies yang sudah bersama dengan circle kita yang buat 3D print sebagai orang punya main income ataupun hobi ataupun segalanya. Okay, first of all kita tengok kepada miniature. Okay, miniature is miniature by the owner Cheng Huat. Okay, so dia punya company Miniature is actually a miniature gallery sited at Sungai Wan Plaza. So most of the product yang dia buat untuk buat miniature is based from 3D print. But not only 3D print, they use other recycle stuff. But mostly they are using on 3D print lah, FDM, resin. So you guys can visit their gallery at Sungai Wan Plaza. Weekdays, weekend, you can just Google the miniature gallery. So miniature is one of the Malaysian yang buat 3D printing untuk miniature is one of the company dekat Malaysia yang menggunakan 3D print untuk membuat miniatures. There are other companies such as UiTM and all. Tapi yang betul-betul buat gallery is miniature lah. Miniature is they claim to be the biggest in the Southeast Asian for miniature gallery. So they have miniature displaying all the culture in Malaysia, all Batu Cave, diorang ada by country, by state, ada Perak, ada Kedah, you guys boleh tengok kat sana. Okay,
every miniature is done by 3D print and hand painted by their staff. Okay, and next is toys. Okay, most of you guys maybe dah tahu yang 3D print ni boleh buat toys. You guys can just download from the internet, the link. Okay, banyak King Ivers, My Mini Factory yang display pasal toys and all. Tapi for Hypro Studios dah engage for local and overseas client. Diorang 3D design their own design for characters such as Star Wars. For locals, they do Clawman. For dia sendiri ada attachment dengan Clawman lah untuk buat exclusively for their Clawman product. So not only they do toys, they do props, cosplay products, and ranging from Japanese show to American show, US show punya Star Wars, and again you got animes, you got Master Rider, everything, Tokusatsu. Okay, diorang punya ni dah even kalau you guys recognize ada Malaysian made punya cerita pasal superhero, their mask is made by 3D printer and Hypro Studio is one of their manufacturer for their mask. So fully Malaysian made, nothing is from overseas lah. Okay, and then we have people scale model is it's like a copy of what we call Hot Wheels lah for the size 164. So the difference is this one they made their own local brand cars such as Satriano lah. Okay, I know the owner. Can't remember his name. Okay, the owners spent about 3-4 years just to research on the best materials, the best method to fabricate and to design the stuff. So just released the product about last year or this year for the launch of Satriano on the scale of 164. Okay, ni one of manufacturer untuk buat 1:64 scale miniature, 1:64 scale model for creator. There are others yang buat Proton Saga, Proton Proton Preve. Okay, but people mostly currently dia only tumpu pada Satriano, and you guys can search for more other types of local brand cars such as MIV apa semua tu. Itu pun ada orang lain buat. Ini sebenarnya lah satu contoh yang apa orang Malaysia dah buat menggunakan 3D printer. Okay, and then we got automotive. Alright, for the automotive, this is Malaysian made fully AQS quick shifter. Okay, kalau siapa yang exposed to dunia pemotoran, sama ada MotoGP, GP2, GP1. Okay, most of the, bukan most lah, kalau MotoGP semua yang akan pakai quick shifter. Okay, and then a few bikes locally made, a few bike yang ready kat local yang dijual tu, for mostly yang 250 and above yang dah ada equip dengan quick shifter, and then ada yang tak equip, mostly old model semua tak equip dengan quick shifter. So this company AQS quick shifter, they do R&D for the shifting rod, for the sensor, all I can say is 90% is using 3D printing. And then their product pun ada 3D printed part for their ni. Okay, they can reduce the cost of quick shifter from about 1,300 kalau original part to less than 200, to about 250. So it's about only 20% of the cost. This is true story lah. And then they have sold about 600 units already to various motorcycle manufacturer, to various motorcycle brand such as Ducati, Kawasaki, Yamaha, and then Benelli. So this is fully Malaysian made. So kalau you guys tak percaya macam, oh tipu lah ni from China. No, ini memang from Malaysia. And then mostly ramai tak tahu sebenarnya diorang punya R&D is based from 3D print lah. Before they going for CNC apa semua. Tapi still, even though they CNC, ada lagi part yang masih 3D printed. Especially for their sensor lah. And then we got Mechabotic from Johor. Their company is
mostly specialize in robotic. They do sumo bot competition and they join sumo bot competition internationally, nationally, and they do customized robot for their sumo. And then this is one of their video actually that they had sent to me. Okay, their robot part is made by 3D printer. So maybe in the future they can make their own robot like now or something. Okay, maybe interaction robot. Okay, ini semua yang diorang dah buat. So maybe in the future diorang akan buat lagi banyak. Diorang punya company based at Johor lah. Okay, and then this is PC part. Okay, this PC part is from Haman Chronicle. Kalau you guys banyak yang berminat ke arah PC. Okay, Haman Chronicle is actually now is fabricating their own PC case from their hobby. Their hobby just kira starting from 3D print PC case untuk competition just for showcase. I know Haman ada join dengan Pebble3d untuk buat satu PC case, and then from just their hobby untuk join competition, dia boleh buat a living to create a PC case using other technology, not 3D print, but from hobby to industry level. From hobby of 3D printing, dia boleh sampai ke industry level. So kalau kata the future of 3D printing, maybe the future is for you. For you guys, mana tahu you guys, especially student, ramai yang student yang tengok kan. You guys nampak, oh 3D print ni buat mainan apa semua. No, it's actually you guys can make your own product and then sell out. So macam Haman Chronicle ni, dia buat betul PC case using 3D print, but after a few years, dia dah fabricate their own PC case. And then selling like hotcakes lah, this PC case. Alright. Okay, and then we have fishing equipment by Mechanical Core. This one, kalau you guys tahu, one of the best thing about 3D printing is to make prototype. Okay, sebab apa kita nak buat prototype menggunakan 3D print? Kenapa kita tak terus prototype guna CNC? Of course lah, CNC satu mahal material, and then the time taken is quite, the lead time is quite high lah. So the Mechanical Core ni, the best thing about them is the R&D about a few months just to get the perfect shape for the thumb. Untuk Mechanical Core ni dia buat alat pancing. Just alat pancing, alat kecil-kecil untuk pancing. Tapi dia punya research mengambil masa dalam berbulan sampai 3-4 bulan just to test untuk dia punya grip untuk thumb tu sesuai. And then fit for all. So before that, there a few, I think about 10 to 20 times lah, diorang alter the model just to get the perfect shape and before going for CNC. Okay, mana tahu you guys nanti ada buat, katakan nak buat produk baru. Untuk apa? Untuk barang mainan ke, kereta control ke. So, before going for CNC untuk mass produce, untuk jual dekat overseas, dekat locally. So, boleh pakai 3D print dulu untuk testing the prototype. Is it functioning well? Is it connected well? Okay, same goes for this lah. Most, I think, selain company ni, I think this is the only company yang betul-betul buat fishing equipment dekat Malaysia. Okay, and then we have automation. Okay, using 3D print juga kita boleh buat automation. Kita boleh print the whole thing, the case, not the electrical part lah. Electrical part of course you need to outsource ataupun you beli je. And then this mechanical part is the automation is for fishing extruder. For fish food extruder. So menggunakan 3D print saja, and then a few other thing yang bukan 3D print lah. Tapi boleh semuanya 3D print sekali, except for the electrical part, you boleh print out, you boleh buat your own automation line. Kalau you kata you nak buat automation line untuk pasang barang ke apa ke, maknanya you boleh buat menggunakan 3D print. Tapi mostly bila kita sebut 3D print, is limited to the size lah. So kalau you kata you nak buat size besar, mungkin it's not very proper since the cost will be too high. Tapi untuk your own DIY automation dekat rumah ataupun dekat you punya job shop, workshop ke yang kecil, you boleh make your own automation. Okay, and of course
prototype. Prototype ni ini yang kita boleh share je lah gambar. Ini pun belah kanan tu gambar daripada internet je, tak penting. Okay, 3D print yang Malaysia dah buat, memang banyak company dekat Malaysia, especially manufacturing companies yang 3D print dulu produk diorang before going for die cast, before going for injection molding. Banyak engineering company dekat Malaysia memang ada 3D printer sendiri ataupun diorang akan outsource keluar untuk tengok part tu dalam 3D. Okay, kita nak buat mold untuk barang ni. Not exactly kita make the mold using 3D print, tapi kita nak check, proof check. Kita nak tengok dekat model tu. Okay, jika kita nak die cast, okay, boleh kita nak, betul lah die cast. Boleh ke kita nak buat part ni menggunakan die cast ataupun ada part yang akan stuck ke apa ke? Sebab bila kita view dalam 3D view dekat komputer, sometimes kita miss a few parts. So bila kita have the own material, kita ada barang tu kat depan kita. So kita boleh tengok kiri kanan 360, pegang. Kita boleh visualize benda tu cabut daripada mold. Okay. Not only for injection molding, kita ada blow molding apa semua pun menggunakan 3D printer. Maknanya kita just buat prototype, and then for mass production, kita dah boleh identify untuk apa masalah mungkin berlaku, apa yang kita boleh rectify daripada situ. So kalau kata nak second prototype pun nak 3D print lagi, nak check lagi jika ada masalah pun boleh. Kita boleh adjust terus. Instead of kita terus buat mold. Jika kita terus buat mold menggunakan untuk die cast, kita terus buat mold. Mold saja costing about, kita ambil handle tu lah, kita contoh handle on the left side. Mold saja cost about 30-40,000 to make a proper mold. So dibayangkan kalau ada part yang kata, oh sini tak boleh buat, part stuck bila kita die cast. So daripada situ kita nak repair, kalau boleh repair mold saja, kita boleh just trim sikit mold ataupun kita boleh welding sikit mold, itu okay. Tapi kalau you kata, oh sorry, part ni kena banyak tukar, alter macam-macam, so dah wasted 30-40,000 mold. You punya invest on prototype maybe a few hundred saja. And then kalau you kata nak adjust mold pun is still cost money. So itulah one of the 3D printing yang Malaysia dah buat untuk prototype lah. Okay, ini for arts. I know a company kat Malaysia juga yang buat resin base untuk cast dia punya cincin. Cincin dia akan 3D design, and then dia akan print menggunakan DLP 3D printer before dia buat mold. Okay, dia akan cairkan lah resin tu, dia buat mold, and then cincin tu dia cast pakai gold lah, pakai emas. Okay, itu one of the application on arts. Okay, ada satu lagi on the right side, itu sebenarnya from craft tangan KL. Itu kita buat design untuk dia. Okay, itu adalah sebenarnya canting blok batik. Untuk canting blok batik. So dia menggunakan 3D printer untuk buat cara baru untuk buat canting batik. Kita just kalau sebelum ni mungkin pakai carving, pakai blok kayu apa semua. So sekarang ni kita boleh, instead of kayu, kita boleh revert kepada plastik. Kenapa kita revert plastik? Mungkin sebab limitation. Kalau kayu ni kita ada limitation dia punya bentuk ke apa ke. Plastik ni lebih senang untuk buat bentuk-bentuk yang kompleks. Okay. Okay, of course kita boleh buat spare part, aksesori otomotif. Kalau Hilmi ada cakap ni, kita banyak buat aksesori untuk otomotif, kita ada buat Jeep, everything. Ini one of our companies yang company kita ada buat lah. Okay, kita buat spare part, aksesori motor, single seat, side mirror. And then on the right side, kita tengok paling kanan tu, itu ialah untuk spare part untuk kereta dah lama. Mercedes tahun 30-40 years ago. And then the spare part memang dah available dekat Malaysia. Sorry, not only in Malaysia but also overseas memang dah tak manufacture sebab dah 40,000 outdated punya model. So even kalau dia jumpa dekat eBay pun kondisi barang tu sama je macam yang dia punya, mudah reput sebab dah lama. So one of the way untuk kita baiki lagi kereta 40 years ago dengan untuk interior punya parts, plastic part, kita 3D print lah, kita scan, 3D print, kita scan, design, alter balik mana yang perlu alter, and then kita print out. Okay, ini pun one of the real case lah. Kita buat untuk Mercedes, I forgot Z4000 something. Itu about a few weeks lah untuk
the whole thing punya kita buat. Okay, and then this Hilmi ada show tadi, Hilmi from Pebble, dia ada show yang dekat Malaysia pun kita ada buat installation jig untuk automotive industry. Bukan setakat logo, kita installation jig untuk dia punya pintu. Dia sangat banyak bantu kalau kita manually letak, manually place, confirm akan lari. So before this dia akan pakai method lain, pakai fiber apa semua. Fiber ambil masa, costing lagi mahal, and then sometimes kalau part tu tak fit, kena buat balik, ambil lagi masa lead time yang tinggi. So kita bila kita buat 3D print, kita nak cepat, kita nak murah, cepat, and then customizable. Kalau kata kita buat print out tu salah, okay, nak rectify the problem, mudah dekat design saja, tanpa kita tak buat the whole thing balik, the process from A to Z balik. Kalau resin, kita kemungkinan kena buat from A to Z balik proses dia. Kalau 3D print, kita mungkin akan sampai M, kita dah boleh continue halfway saja. Itu yang untuk installation jig automotive industry lah. And then we got medical. So one of my PhD is about making AAD, adaptive assistive device. So itu yang belah kanan kita buat untuk a patient from Terengganu. Kita buat dia punya device untuk dia membantu dia menulis. And then on the left side kita buat controller untuk wheelchair, tapi wheelchair tu kita bukan buat controller untuk pergerakan wheelchair, tapi controller untuk dia control iPad ataupun tablet dia. So sebab since the patient is weak, the hand strength is tak boleh tinggi, dia tak boleh angkat tangan dia. So dia nak control the iPad atau tablet tu menggunakan tangan dia tapi dia tak boleh angkat. So kita bagi controller dia. So the controller is made from 3D printer integrated with Arduino lah. Okay, and then we got industrial parts. Okay, not biasanya industrial part kita tak boleh share dia punya gambar lah. So this is just from the internet. So industrial spare part macam ini kata, kalau kilang-kilang ada spare part yang patah, instead of kita nak order balik daripada pengeluar kilang dia, takes about 1 week for the journey sampai itu. Contohlah orang manager bagi manager yang dapat tahu, manager nak inform ke superior ambil masa 1 hari. Superior nak order 1 hari, superior nak bagi tahu sana untuk production, okay 1 hari lagi. And then for them to ship out takes another day. And then for shipment only mungkin ambil masa, kalau paling laju pun 3-4 hari. So kalau parts yang patah tu menghalang untuk production, the minimum loss is about 7 days. Ibu bayangkan 7 days tu kalau kilang, the loss is maybe 1 million something for just a small part. Kalau part yang small parts tu kita boleh print, it takes about what? A few hours for non-engineers kalau untuk design balik, buat balik. So senang. Tanpa perlu kita order from overseas, and then the costing is surely will be high. So bukan untuk parts tu yang mahal, dia akan dia punya logistik akan mahal. Okay, so we explain already on what have been done by Malaysian. Sebenarnya Malaysia ni kalau kita tengok dah ramai yang praktiskan 3D print untuk hobi ke, untuk kegunaan orang industri. Tapi sebenarnya masih ramai Malaysia yang tak tahu perkara ni. So itulah I expose a bit about what Malaysian did. Ramai yang tak tahu sebenarnya ada studio museum miniature dekat KL yang showcase the 3D printed part. Tak tahu sebenarnya yang produk-produk dekat Malaysia ni sebenarnya 3D printed. Itulah. And then apa yang Malaysian boleh buat in the future. Not only maybe others. Okay, ini yang kita ambil daripada luar. Apa negara luar dah buat. Ini contoh daripada Jepun. Jepun dah buat 3D printed food industry. Okay, food industry kalau kita sebut kita Google YouTube 3D printed food. Okay, kita akan nampak, yang biasa kita akan nampak ialah konsep FDM juga yang guna layer by layer, tapi digantikan filament tu dengan coklat. Itu macam it's not innovative, it's just replacement of material, and then just dapat pastry, bentuk pastry yang menggunakan FDM. You just change the material. Okay, tapi yang betul-betul inovatif is food industry by Japan. Dia dorang buat dorang punya sushi in pixelated. Dorang susun dia punya pixel tu menggunakan robot arm, and then dorang buatlah bentuk-bentuk. Okay, on the left side kita tengok the bigger scale, bigger less resolution punya food.
and then dorang up sampai dapat belah kanan yang nampak macam bentuk sushi real. Tapi sebenarnya it's still 3D printed. It's not really 3D printed. They kecilkan dorang punya pixel tu and then susun-susun menjadi bentuk sushi. Itulah one of the possibility in 3D printing. Diorang boleh buat makanan. Instead of just pastry, chocolate apa semua, diorang boleh buat makanan yang bentuk sushi macam ni. Okay, and then from Prof Suhaimi ada sebut tadi, dia terkejut, dia kata jaw breaking katanya for infrastructure sebab diorang boleh buat jambatan dekat Amsterdam. Boleh buat jambatan. One piece, not only the small piece. Diorang buat literally the whole piece diorang 3D printed using metal. Sorry, diorang pakai macam konsep welding. Diorang buat metal ni. Diorang buat dekat kilang diorang and then just ship out to dekat kawasan ni. And then just pasang je. Diorang punya research took about a few years and then the process literally took months lah untuk buat satu jambatan. Kalau you tanya practical ke you buat jambatan 3D printed instead of just the conventional method, just buat jambatan pakai batu bata ke apa ke. So it's not really for this part, it's not really about practical, it's about apa yang you boleh buat pakai 3D print. Mungkin for now, the cost is too high for us to adapt the technology untuk buat jambatan pakai 3D printer. But in the future, the technology will be cheaper. Mungkin akan, the strength wise, mungkin akan lagi kuat daripada conventional method and the price maybe in the future, in the near future, kita boleh adapt benda ni dekat Malaysia. Kalau tak, selalu kita tengok jambatan rotor dekat kampung-kampung. So, kalau mungkin cara ni lagi murah, mungkin kita tak kata benda ni akan jadi lagi murah, tapi mungkin akan jadi lagi murah untuk kita adapt dekat kampung-kampung, dekat mana yang boleh kita applykan jabatan, apa semua ni. Okay, so sekarang ni Amsterdam is still researching, walaupun dah pasang dekat dah for public use apa semua, tapi dia still letak sensor dekat jabatan tu untuk tengok dia punya toughness apa semua. Mana tahu sebab in the long run mungkin akan ada crack apa semua. Itu semua dalam still researching. And then for construction 3D printer sebenarnya Malaysian dah ada yang bawa masuk from, I think it's from it's from Denmark. Cobot, COBOD, I think. So a company in Malaysia dah bawa masuk teknologi ni tapi masih belum aplikasikan. Dah demo apa semua tapi belum betul-betul adaptasi dekat Malaysia. Machine dah ada tapi belum, I'm not sure, tapi last time masih belum buat due to COVID lah. Sebab COVID apa semua, pengendala everything. So maybe in the near future, maybe next year you guys boleh tengok ada satu berita mengatakan oh ada rumah 3D printed di Malaysia. Is it kalau ditanya buat ke? Sesuai dekat Malaysia. Itulah penting yang kita cuba dulu. Kalau you guys kata better pakai cara lama, batu-bata lagi apa. So menggunakan construction 3D printed ni cost cobot. Kalau you guys tengok dia punya video, dia kata from just their first trial for making a house took about 2 bulan, took about 2 months for the machine to operate, to create a full house. And then dia ada penambahbaikan pada proses tu sehingga sekarang diorang boleh buat satu rumah dalam masa 2 hari saja. And then their target is to make a house in less than 1 day. Maknanya kalau rumah sementara, instead of kita pakai cabin ke apa ke, mungkin kita boleh pakai 3D printed. Ataupun maybe a full flash house, bukannya rumah sementara, mungkin rumah yang betul kita pakai 3D printed. And then you guys can go to Cobot Engineering and Cobot punya page, you guys boleh nampak orang dah buat banyak rumah menggunakan teknologi ni lah. And then for medical, okay, medical ni biasanya kita nampak kita dah apply kan for prosthetic, electrical assistive device, tapi kita belum apply dekat medical yang betul-betul medical punya, is about the organ. Okay, kita ada dengar pasal Malaysian, I know
there are a few university are researching about bio 3D printer, tapi masih belum nampak hasil dia. So maybe in the near future kita akan nampak hasil. But now I see overseas dah buat 3D printed the biggest organ, which is our skin. Tapi still in the development stage, masih belum katakan dipasarkan ke apa ke, masih belum. But they are now researching, and that kita boleh tiru lagi. So mana tahu in the future kita jadi Malaysian is the first country to develop a full-fledged working 3D bio 3D printer for making skin, organ lain apa semua. And then we got automotive. Okay, for automotive kita dah sebut tadi, automotive ada buat G everything. Tapi kita tak ada yang betul-betul functional part yang bukan setakat benda tu tampal lekat. Benda yang betul ada load bearing product by 3D printed dekat Malaysia. Okay, dekat luar by Bugatti, they already using the 3D printer menggunakan SLM, seperti laser melting, untuk buat their own brake caliper by titanium. Dekat Malaysia dah ada 3D printer metal, nanti akan dibentangkan oleh Dr. Izhar from 3D Gen. Tapi kita masih belum buat benda functional macam ni, benda functional yang ada load bearing, yang critical part. Kita hanya apply untuk benda non-critical part. So Malaysian, in the future maybe kita akan nampak critical part dekat kereta 3D printed. Maka 3D printed tahan ke, kuat ke? So itu penting research. From research kita akan tahu benda tu kuat ke tak. Mungkin kita boleh apply dekat lain. Instead of brake caliper, mungkin brake disc kita terus buat pakai brake caliper. Mungkin the engine head kita pakai 3D printed. Mungkin itulah the endless possibilities using 3D printer. Okay. As you guys know, the Malaysia sebenarnya dah ada manufacturer 3D printer yang buat 3D printer sendiri. Tapi there's nothing innovative about it except for bio 3D printer. Tapi bio 3D printer still under development, so I tak kira yang tu. So you guys tengok, kalau Prusa dia punya innovative is they are the earliest adopters for FDM 3D printer yang betul-betul kurang masalah. And then we got the Formlabs yang betul-betul buat desktop version for the SLA 3D printer. And then we see HP, dia buat dia punya MJF Multi-Jet Fusion 3D printer. And then we see Chobot, dia punya construction 3D printer, house 3D printer. And then dekat luar ada buat bio 3D printer, tapi still not available in the market. So nak kata, kalau you guys kata Malaysia dah ada manufacturer yang buat 3D printer, ada, tapi it's not innovative enough. Dia just copy benda yang luar. So apa kata kita, itulah the future of 3D printing in Malaysia. Belum ada 3D printer Malaysia yang betul-betul gahkan kepada community 3D. Bila sebut, oh 3D printer ni, oh ini from Malaysian brand ni, 3D printer ni, oh okey ni. Masih belum ada. Ada a few 3D printer Malaysia yang pergi overseas, but dia just mati macam tu je. Tak ada improvement, tak ada apa. Dia masih belum melawan katakan Ultimaker, Creality. Kalau kita buat something tu biar kata inovatif. Itulah mungkin kita akan tunggu bio 3D printer from Malaysia lah untuk buat organ sendiri ke apa ke. Okay, I think that is all for my sharing. So thank you, and I can give back to Dr. Halim. Okay, thank you Mr. Azeeb for the presentation. Okay, sedikit pengungsian berkenaan dengan company-company yang ada di Malaysia. Okay, kita pun dari chat box kita pun banyak juga company share terima kasih sebab share pasal company dia dan sebagainya. Okay, sometimes we never know, but actually is there. Okay, saya juga tertarik tadi dengan berkenaan dengan from hobby, actually they can become a money generation. Okay, dengan salah satulah ada saya observe tadi ada satu pertanyaan sebenarnya. Dia tanya, kalau kita nak keluar satu produk, macam mana untuk kita kira kos untuk produk tersebut? Ni mungkin from hobby lah, from hobby to generate income. So any idea? Aziz? Sekali lagi doktor. Saya terlupa ni.
Macam mana nak kira kos tu? Mungkin yang pada hobi lah, dia nak tengok ni ada peluang ni, mungkin dia ada skill untuk design dan sebagainya dan ada printer sendiri kan. Jadi macam mana agaknya kalau kita nak kira kos untuk sesuatu produk tu supaya kita boleh generate income lah basically? It depend. Kalau kata produk tu you guys ada your own skill set untuk menggunakan 3D printer untuk design, so you guys can go beli terus satu biji 3D printer and use that for your R&D. Ataupun you guys kata I got the ideas tapi I don't have the skill set. I don't know how to use the 3D printer, I don't know how to design, I don't know anything, but I have the idea. I have the idea lingin on our mind. So you guys boleh contact, even tak contact I pun, AA3D, you boleh contact Pebble3d, you guys boleh contact 3D Gens and any others company. Most companies ada macam 3D Gen, Pebble3d and ours ada our capability untuk 3D design yang boleh realisasikan you punya idea lah. Kalau you kata nak buat something for your hobby, you nak buat contoh cover, okay, I bagi contoh yang selalu datang. I punya company mostly develop spare part for motorcycles macam tu. Okay, you guys kata I nak buat fairing motor, not the whole fairing but side fairing saja. Okay, you guys boleh datang bincang semua. Okay, kalau you guys kata oh I have my own design, I dah set 3D design, it's better. So we can just print out. Tapi kalau kata I tak ada design tapi I ada sketching, okay pun boleh. Tapi kalau you guys kata you have your own skills apa semua, okay, why not you buy your own 3D printers and do the research. Maybe from there you ada market you kena, niche you kena, and then you boleh mana tahu lagi besar daripada kita orang ni. Memang kita orang kecil-kecil je ni. Okay, saya pun tertarik tadi Saudara Raju pada mention pasal kita integrate dengan 3D scanning dengan IoT lah. So itu salah satu cara. Contohnya untuk barang-barang lama yang kita nak dapat balik, kita gunakan teknologi 3D scanning. It's some sort like reverse engineering, how we can adapt. Lepas tu kita modify dengan ada skill CAD sikit kat situ, okay, and then we can print it. Okay, so ada lagi beberapa soalan saya rasa saya kumpulkan dan agak soalan yang agak mencabar juga. Kita kumpulkan, nanti kita akan pergi bawa kepada selepas third presenter. Okay, so allow me to introduce our third presenter. Okay, Dr. Izhar will talk about 3D metal printing, all you need to know. But before that, allow me to share a little bit about Dr. Izhar background. Dr. Izhar hold the Bachelor of Engineering CAD/CAM from University Malaya, Master of Engineering Material Science and PhD in Mechanical Engineering from University in New Zealand. Experienced R&D engineer with highly competitive technical expertise and an in-depth knowledge in materials and processing area. Knowledgeable in new product and process development, standard and regulatory compliance, engaged in rapid prototyping and manufacturing technologies, particularly in biomedical device. Motivated leader with strong organization and prioritization abilities. Okay, but before we proceed, okay, to Dr. Izhar talk, okay, like to share a video that showing the collaboration between 3D Gens and also the UiTM. Okay, allow me to share. Hold on, where is the video? Okay, should be here. Okay, wait a minute. Okay, I try to find it back. Used to be in my desktop. We have tried before. Okay, hold on. Sorry for the delay. Okay, it's about 3 minutes videos. Okay, hopefully you can see. Okay. You see the video?
Okay, thank you. So this project is a collaboration led by Professor Madya Salahuddin Shuaib, Professor in Mechanical Engineering Schools, okay, and close collaboration with Dr. Izhar from 3D Gens. Okay, without further ado, I'd like to invite, most welcome Dr. Izhar for the presentation. Please, Prof. Assalamualaikum. Thank you, Halim, Hussein, all the speakers, and also all the audience. Right, let me share the screen. Harap semua baik-baik ya. Okay. Right, inshallah, today I'm gonna talk about 3D metal printing, all you need to know. But it's gonna be kind of quite specific on the 3D metal printing alone technology, and we're gonna see a few of the points that we're going to discuss, but probably on the surface part of the topic itself, kita ada tiga. So I divided my presentation into three main area, which is one is that on the technology itself and process, what we need to know about how to actually print using 3D metal printer, and then the property we have. Tadi pun dalam chatbot saya tengok ramai yang tanya tentang boleh ke tahan 3D print ni kan. So since tu I see that a lot of research have been done to actually validate the process 3D printing. So kalau you tengok dulu daripada rapid prototyping, now dah nama dia rapid manufacturing. So when we talk about manufacturing ni, we talk about functional and use part. Cuma dia ada certain difference in terms of the properties of the part that being produced by 3D printing, regardless lah sama ada polymer ataupun metal. Dia ada different. Kalau kita tengok dari segi production ataupun teknologi yang digunakan tu, how we compare this part and be 3D printed compared to the existing yang ada. Sebab standard untuk 3D printing ni masih lagi tengah develop, and then kalau tengok kita akan compare dengan forging ataupun cutting part, nak tengok sama ada boleh tak 3D printing part ni digunakan untuk commercial ataupun digunakan untuk functional part. So insyaAllah dalam presentation ini kita akan go into kind of technology manufacturer, how they positioning a machine itself, the new development dalam 3D metal printing alone. And juga kita akan tengok application dari segi how the technology benefit us. Mention juga tadi, I tengok ada yang ramai yang tanya tentang mass produce, boleh ke mass produce, tak boleh ke mass produce, and how to calculate cost. Cost ni nanti insyaAllah mungkin end of the day kita dalam discussion nanti kita boleh discuss on that part. So Alhamdulillah, my name is Dr. Izhar Aziz, and I'm from 3D Gens, and then this is the facility that we have in Bukit Jelutong Shah Alam. InsyaAllah saya rasa ramai student-student pun dah pernah datang ke 3D Gens ni. We are able to print metal printing and also polymer printing. There's a lot of printers here that you can have. InsyaAllah saya rasa when the COVID punya restriction is already lifted, then we can you can come and visit us in 3D Gens. So dekat sini kita ada on the first floor ni kita ada metal printer which we produce untuk metal printing part, and this is no longer prototype. Most of the part that being produced here is for the functional and use part, which is being commercialized. And then 70% of our product being doing here is actually for the medical part, which is for the hospitals. And all the implants, having said that, all the implants have been validated and also been manufactured here and put it into the patient in real. And for that particular reason, we have to abide to all the quality assurance yang kita kena follow, particularly on the medical device authority. So kalau you tengok tadi pun ada soalan tentang macam mana kita nak print dan how to commercialize this thing, and definitely kalau untuk medical ni you have to look into the certification. And on the requirement of the medical ni, you have to look even on the manufacturing process itself. You know, how do you build this part? So for that reason, 3D Gens, Alhamdulillah, we have all these requirements for the ISO, PMS, juga
the ISO yang untuk medical device medical device. So we have also GMP sekarang ni, good manufacturing practice for medical device, and currently we are proceeding for CE mark for our product implant itself. Okay. This is, I think, it's quite important that people kind of sometimes a bit confused tentang 3D printing itself, ataupun namanya sekarang memang 3D printing that quite familiar rather than additive manufacturing. Sebab printing ni, when I think for the last 2-3 years ni, when they change, they macam rebrand additive manufacturing to 3D printing, that people tend to have a better understanding, because we look into printing, kita familiar dengan printing. But the process itself, it is quite different in terms of how you build this part. So you tengok dalam first yang ni adalah manufacturing process ni, and 3D printing ni is actually manufacturing process, how you build things, whether you want to use machining ataupun casting ataupun forging, and 3D printing ni dia manufacturing process. We have to understand that people sometimes confuse juga, tak ada guna mold ke 3D printing ni untuk produce part, and then juga siapa 3D printing ni terlalu slow compared to machining. So there are a lot of questions that if we can understand the process itself, and then definitely we can I think relate this 3D printing process ni towards application yang kita ada, dan kita boleh compare dengan manufacturing process yang lain. Kalau tengok dari segi proses polymer ataupun metal printer, dia ada different sedikit. And then if you look at this process, maksudnya first thing that you need to have is that the CAD design, digital data. You need to have that digital data regardless how do you process it. If you tak ada, macam one of the speaker mention tadi, ada mention kita boleh buat 3D scanning, but you need to have that CAD data ataupun generate that 3D data before you can actually print whatever things part yang you want. And kalau compare to metal printing, dia ada proses yang seterusnya. Depend juga dengan teknologi 3D printer tu itself. So kalau kata dalam proses yang powder bed fusion ataupun 3D metal printer yang biasa ni, dia akan go into post processing, which is the heat treatment. And the reason why nanti insyaAllah I akan mention why 3D printing metal ni perlu ada heat treatment, perlu ada post processing yang begitu. And definitely I think the key features yang ada pada 3D printing, satu yang kita kena tengok is the layer manufacturing, dan yang kedua is that temperature. So temperature ni akan involve akan relate to many materials, the machine itself. Dan juga I nampak tadi ada juga yang soalan tentang what kind of material yang boleh sustain temperature yang kita buat. So it depend on the material itself, what kind of material that you choose. And then, kalau kat material ni apa yang kita nak tengok ada dua benda, which is ada glass temperature dan juga melting temperature. So this is the thing yang akan affect the mechanical properties itself dalam 3D printing part tu. So kalau untuk metal ni, sebab temperature yang kita deal is around more than 500 degrees C, up to sampai 1700 degrees C. That depends on the material itself. Kalau tengok, kalau reactive material ni more than 1000 degrees C. Bila you involve dengan temperature yang terlalu tinggi ni, that's why you need to have a heat treatment process. Sebab apa? Kita nak ada stress relief. Dia macam bila you sejuk, panas kan. Bila benda yang panas, lepas tu you sejukkan, dia ada stress yang akan terperangkap dekat dalam part tu sendiri. Sebab itu kalau proses 3D metal printing ni, dia kena ada post processing yang seterusnya. And then ada quite common, which is you have to remove support structure. Support structure ni ada disebabkan oleh satu overhang dan sebab oleh temperature yang tinggi bila you proses itu. So kalau you tengok dalam metal printing alone, ini I tak masukkan proses yang untuk plastic printing ataupun polymer printing. This is only 3D metal printing ataupun additive metal. So untuk dalam 3D metal printing ni, dia ada tiga yang biasanya kita dengar ataupun yang quite common ataupun dah established, quite established, yang dah ada in the market. And the first one is that what we call is powder bed technology. Powder bed technology ni dia tak guna macam mana filament, dia tak guna macam mana resin, dia gunakan powder, which means that material dia ni, as long as you can put in to have a material dalam bentuk powder, you can print it out. Material ni, there's a lot of stainless steel ataupun titanium, aluminium, any material, but it has to be
in powder shape. So kalau you tengok powder bed technology ni, the key part is that how you deposit the powder. How do you deposit the powder during the printing tu. So the flowability tu penting. And then dia ada size dia yang limited in terms of size. Slow memang definitely, because untuk 3D printing ni dia high accuracy and dia punya layer thickness is around 30 micron, 20 micron sampai ke 60 micron only maximum dia punya ni. So dia very slow in terms of the layer per build hour, maksudnya dalam 14 millimeter per hour. So very slow. Kalau you ada 100 mil, maksudnya dalam 14 jam lah baru nak siap satu print tu. So this is part of it, a powder bed technology, which is quite common. You can have a function powder bed technology. And also juga ada laser metal deposition. Laser metal deposition ni contohnya dia macam wire arc juga, dia macam FDM juga, which is kita fitkan dia dalam bentuk rod metal dan kita ada laser yang akan meltkan this material dan dia akan ikut according to this shape yang you letakkan dalam CAD tadi. So laser cladding ni ada advantage dia compared to powder bed fusion, which is dia akan go besar. Kalau you tengok untuk part-part yang besar metal ni, they opted to ni. Kalau tadi Prof Suhaimi ada mention about bridge pun dia print, which is dia gunakan teknologi this one, laser metal ataupun dipanggil laser cladding ataupun wire arc. Ada robotic arm yang digunakan, is konsep macam welding juga. So how long the robotic arm tu boleh extend untuk reach area tu, dia boleh create that part. And then another yang quite common is that binder jetting. Cuma binder jetting ni dia macam inkjet printer dan digunakan binder. So the first part ni, kalau binder jetting dia berbeza sikit. Kalau sekarang ni kita ada dengar juga desktop metal, Markforged yang coming out dengan 3D kind of tak FDM punya tu, tapi dia ada gunakan binder. And then the process itself dah dapat bentuk, dia ada green part dengan brown part. Which is green part ni very fragile. Once you print first, this is a very fragile punya part, and then you masukkan ke dalam furnace untuk you consolidatekan material untuk dapatkan part yang you nak. So dia ada 3 main teknologi yang digunakan sekarang ni dekat in the market itself that you can get for metal printing. So ada inkjet printing, ada laser cladding, ada wire arc dan juga ada powder bed. So yang kita guna dekat 3D Gen adalah powder bed teknologi. So dalam powder bed teknologi juga ada perbezaan dari segi you guna laser ataupun you guna elektron. Tapi this is something yang quite significant difference. Sebab apa? Bila you guna electron beam, you akan dapat part yang different. Part yang different in terms of properties. Bila you guna electron beam, dia tak ada stress relief. So dia tak perlukan post processing tu. Kalau you guna laser tadi, you ada part yang stress, you have to do a stress relief. So dia different. And but for the electron beam, hanya titanium dengan nickel saja material yang dia boleh proses. Kalau untuk laser melting, dia boleh proses a lot of material compared to electron beam melting. So dari segi proses, macam I mention tadi, you need to have that digital data, CAD data. Gunalah software apa pun, you can design. Definitely, satu yang you have to understand, there is a design rules untuk printing. Untuk 3D printing, dia ada design rules dia. Ada sesuatu benda yang you have to know what is the minimum features yang kita boleh, what the thin wall, wall yang nipis ni yang kita boleh fabricate. What is the size of the hole yang kita boleh fabricate, dan what is the degree yang kita perlu supportkan structure, letakkan support structure tidak. So this is something yang you have to consider before you design something. Macam mana nak remove support structure, those things. So once you have all this data, CAD data ni, you can actually send it to the any slices lah. Kalau kata ikut juga manufacturer machine yang you pakai, based on ni, macam sekarang ni kita guna Magic untuk kita buat slicing, kita ada guna kalau untuk EOS dia ada guna PSW. So different slicer yang digunakan. Same goes to the ISL polymer juga, akan ada Cura, ada Simplify, there's a lot of you can use. But this software ni, CAM software ni, actually to translate the CAD data you have into a slide ini supaya machine to understand how to scan, how to print your part tu. So once you have the convert tadi daripada CAD to the CAM tadi tu, on the dia pun dah tukar format daripada
daripada CAD you yang daripada SolidWorks ataupun ini, dia akan tukar kepada dipanggil .cli, which is common layer interface ataupun specific layer interface, and then this format saja akan dihantar ke machine as a G code, dan dia akan the machine akan read untuk you create your part. So this is a video shows that how powder bed technology. Powder bed technology ni dia powder, and you tengok kalau waktu laser tu sintering tu, this is what happen kalau you tengok dalam ni, di mana how dia meltkan the powder, yang small powder dia akan meltkan ikut your scanning punya tu, and then this powder actually yang akan create the part that you want to print based on your design tadi. Disebabkan di proses itu powder bed fusion tadi dengan laser dan interaction between laser dan juga powder tu, you have, dan dia ada dia punya kelebihan dan juga kekurangan. So, kalau di sini pun you boleh nampak that akan ada porosity disebabkan oleh proses ini sendiri compare to the proses yang lain. And kalau you nak compare dua benda ni, satu yang I rasa yang I nak tunjukkan di sini yang I mention tadi, laser cladding tadi ataupun wire arc, now how actually they build things ni memang different. So kalau you tengok robotic arm ataupun yang digunakan itu, you boleh buat design yang lebih size yang lebih besar, and you can go to ni without limitation kalau compare to the powder bed ni. Kalau powder bed ni, it is something yang you have to within that size of platform yang you gunakan. Kalau 250, 250. So this is that. So one of the things that you have to look, because people are talking in future, people are talking about the speed. Satu. Yang kedua is about the material. Berapa banyak material yang you boleh proses. And then yang paling ni actually on the mass produce. How many parts that you can print within satu build tu. So at this point of time, memang kalau you tengok laser punya movement is only 4,000 millimeter per second. So that's the fastest you can go. But now for the future ni, dia dah go for the double laser, dual laser and also quad laser. So kalau kata sekarang ni berat 4,000 ataupun volume yang dia boleh sinter ataupun dia boleh map pada dekat 14 mm per hour, with the 4 quad laser ni, you mungkin akan dapat 1 mm tu dalam masa less than hour untuk you okay, so what you're gonna get? So you're gonna get something like this. The present tu definitely you akan keluar something like this. So you have support structure. You can tengok support structure. So this is something yang you need to tengah proses ni. Once part dah keluar, kena tengok how to remove support structure. Before design lagi, you have to think how to remove support structure. Kalau you tengok plastik pun susah kita nak remove support structure sometimes. Kadang-kadang kita play around nak put dia punya density tu kurang lah, berapa persen dia untuk kita kurangkan, senang nak remove. Tapi untuk metal ni you have to very careful. Sebab kalau part collapse langsung kita tak akan dapat part tu. And then untuk certain features, because the support structure tu dia akan affect the surface roughness of the part itself. So surface roughness kalau standard part yang keluar daripada metal printing ni dalam 6 to 12 micron dia punya RA. So kalau you nak tengok, you nak more than that, you nak better kalau you compare dengan injection molding which is very low, and then you have to do the post processing untuk completekan dia. So post processing you can reach the surface the quality yang you nak, but it has to be you have to add another process. Kalau in terms of cost, this is the thing yang you need to consider. Printing time satu, material yang you pakai satu, and the post processing pun you kena ni. And heat treatment kalau you have to include heat treatment. So every phase ni you have to add the cost so that you can get the total cost involved, and then you can put margin berapa untuk you charge pada client. So this is I mentioned tadi powder. Powder ni tengok material apa you nak pakai, titanium ke ataupun aluminium. Kita dekat sini kita ada titanium, kita ada aluminium, kita ada stainless steel, kita ada cobalt, chromium, and kita juga ada cast steel yang biasa. Recently kita dapat juga untuk copper. Copper ni mostly ada yang buat antena.
kan, antena untuk ni dia minta untuk kita print copper. So it is important to understand what kind of when you print metal print ni, what kind of properties that you get, what kind of surface properties you get, and what kind of microstructure you get. This is UiTM pun kita ada I think a few students yang study on this part, and recently dengan Prof pun kita ada buat satu tentang how the effect of the 3D printing part ni, heat treatment, tengok properties dia berapa. But from the studies that we received, then it is definitely proven that metal printed part ni is comparable to part yang casting ataupun machining forging sama. Maksudnya kalau kita dapat 120 gigapascal, dia around 1100 megapascal, so 110 gigapascal dia punya yield strength ni. Surface roughness dalam apa dia yang tadi I mention 6 12, dan microstructure dia different. So because of the process itself yang metal printer ni, you have dia bukan homogeneous properties. It depends dengan how you build you put your orientation part rotation, and it affect ni. Tapi perbezaan maksudnya daripada XYZ ataupun XY dengan YZ ni actually dalam 15%. Compare kalau kata 110 on the top perpendicular to the build direction, dia akan kurang sedikit di bahagian yang side itu. So this is the thing that we have done study untuk nak show that people that 3D metal printer ni dah reach to the level that you can have a functional use part. You can actually optimize your design to incorporate dengan structure dipanggil lattice structure untuk you put into ni. So it's because in future there's a lot of design yang organic shape. There's no longer rectangle ke apa. There a lot of things yang dah go into organic shape, yang the curvature, the lightweight structure. So 3D printing metal ni can allow you to do so based on apa dia the study yang ni. So in terms of material, you can have titanium, cobalt, chrome, nickel alloys, aluminium, copper. All this metal is now possible to print. So kalau kata ada nak tanya Izhar, boleh tak kita print cast steel? Boleh. Boleh kita print SS316L? Boleh. Kan? So this material boleh, as long as we can get ni. Dan paling baru sekali di sebab sekarang ni dah ada 4D printing. 4D printing ni involve material, smart material yang akan tukar shape ke apa. Contohnya kalau kata untuk nickel, titanium nickel ni dia ada shape memory yang sekarang ni quite new. So recently last year dia dah develop dan lebih commercialize powder dia untuk kita start to print. So this is one of the advanced dalam segi material. So you tengok material advanced, machine advanced, then you can get more part which is with the better properties dengan ni. And definitely yang tadi I mention yang sistem yang ada kan antara company EOS, SLM, Concert Laser, and I believe that dekat Malaysia ni ada a few Contrawest, ada SLM, di TPM ada EOS, KKTM ada SLM dan juga EOS, then ada Renishaw, then a lot of newcomers juga, Mazlan daripada Turki juga boleh provide ni. So this is most of the manufacturers yang provide metal printer. So in terms of accuracy, this is quite a common question yang selalu tanya, berapa accuracy daripada metal printer ni? Dan kalau ikut claim daripada manufacturer, definitely dia kata 50 micron plus minus. You can dapat on the minus side. Ada shrinkage of the part. Dan biasanya kita akan composite. Tengok kepada part yang you ada, berapa besar luas permukaan dia akan relate to that. Whether it's 50 micron or 100 micron akan lagi untuk metal printer ni. And then surface ni bergantung kepada powder yang you pakai. Berapa size powder yang you pakai. Kalau you pakai 60 micron, roughly you akan dapat range that 60 micron juga. Sebab powder tu yang akan duduk di surface your part tu, sebabkan heat dia akan melekat juga dekat surface. Definitely kita akan ada isu shrinkage dengan warping sebab perbezaan suhu yang tinggi. Biasanya building chamber dalam metal printer ni dalam 200 degree C. Kalau kata EOS dia mungkin go to 400 degree C. So kalau metal yang you print ni perlukan melting temperature dia perlukan 1000 degree C, so perbezaan tu menyebabkan dia akan start to shrinkage ataupun warping. So this is something yang kita nak kena ni, dan the requirement of the support itself.
So most of the yang I say in the market ni, then a lot of people can Google this, that the company that can provide 3D metal printer. There's a lot of 3D system ni antara nama common EOS with the powder bed fusion. Why powder bed fusion ni kalau tengok paling banyak sekali yang diproduce, but this is quite established process untuk metal printer. Yang lain tu masih lagi baru untuk ni, melainkan wire arc ataupun laser cladding ni, dia sudah dah go untuk ni. Cuma there are certain things yang you have to compare based on your application. Why laser cladding ni kalau tengok, boleh print part besar, kan, boleh print laju lagi, tapi not many people can pakai. Sebabnya satu very expensive, yang kedua dia punya surface roughness dia ataupun dia punya print quality tak sama seperti powder bed. Powder bed print quality dia macam high megapixel, high resolution, tapi bila you tengok laser cladding, dia punya print size layer tu dia akan go lebih besar, maksudnya macam FDM punya konsep 150 micron, 200 micron, so dia akan nampak layer. So untuk laser cladding dia perlukan another process, which is machining. Tapi bila you ada include machine, the part yang you create very organic shape, machine ni pun payah juga. Sebab ni kena ada 5 axis, kena 6 axis nak print. So dia ada disadvantage kat situ, walaupun dia boleh buat part yang besar. Tapi kalau you kata part you ni surface quality is not that important, then it is good to use laser cladding. So this is the thing yang we have to, before we choose the right machine untuk kita, we have to look into the application that you need, that you can choose the right machine that you want. Positioning time, you can tengok dia size. Bukan semua manufacturer akan provide size yang besar, ataupun yang standard size is 250. 250 size, ataupun macam EOS dia ada 290, besar sikit daripada tu. Tapi you have to tengok dia volume tinggi dia berapa, biasanya 300 ataupun 290. So within that volume saja yang buat. And certain manufacturer dia go pada small size, which is 100 ataupun 120. So dia lagi kecil, lagi senang you nak handle, and then the proses dia lagi mudah. So tapi tak semua manufacturer atau brand yang ada size yang kecil ini. So this is something yang boleh we can look. Tapi dekat sini dia only mention direct metal laser sintering. So si konsep sintering dia punya teknologi itu itself. So size, you can tengok banyak juga yang company macam SLM ataupun Reneshaw, dia hanya ada 500, dia guna 500 watt. Kalau kata konsep laser, dia ada big one. Yang paling baru in future they are trying to materialize. Actually they produce their own printer with the size of 3 meter. 3 meter, you boleh lah nak print dalam within that 3 meter tu. Tapi you have to understand that process dia tu, kalau kata part yang lagi besar, mungkin makan masa 10 hari kot untuk you keluarkan. Macam sekarang ni kalau kata satu skal yang kita buat 48 hours. Kalau kata lagi besar pada tu, definitely you require more than that readiness. So this is quite important that people are talking about, betul ke, boleh ke, tak boleh ke. Even kalau tengok yang Boeing ni dah fly dah pun. Terbang yang dia orang dah buat, dah masukkan dalam dia terbang, dah fly. So it is possible to they use 3D metal printing ataupun additive metal as a manufacturing process dan produce the part that you want. So untuk aerospace, definitely kita ni nanti I tengok ada Boeing juga ada buat frame titanium untuk kapal terbang Izhar. Dia 3D print juga instead of turbine fuel injection. So this is lightweight yang dia nak. So bila lightweight ni, they have to incorporate with the certain features, which is the lattice structure yang masukkan tadi. So you have to use these features ni so that you can make 3D metal printer ni feasible untuk ni. Kalau you buat compare benda yang sama dengan machining ataupun dengan molding, you tak akan nampak the advantage of using 3D metal printing ni. Tooling definitely sekarang ni pun kita banyak receive yang orang buat insert nak 3D print, gunakan carbide tool untuk kita 3D printkan. Dan satu lagi, kalau dalam segi tooling ni, one thing is important dalam tooling ni, molding ni, is the cooling. And how you nak coolkan this thing. So bila 3D metal printer ni, you can actually create a surface channel tu dekat near to surface, lagi near to surface. So tapi you have to carefully design lah. So bila you akan buat near to surface, you akan give a better cooling rate untuk setiap material, you can get a good part. That automotive, definitely kita recently kita dapat juga daripada Proton to come and visit, nak buat Izhar punya lower arm untuk ni. So having said that people are looking into
3D metal printer and how actually nak put this one as part of the manufacturing process. Tapi now di Malaysia ni, kalau ikut apa yang kita receive from the client, people are still do case study, still nak tengok how to adopt 3D metal printer dalam proses dia orang sendiri. So automotive juga ada, and then the medical definitely. So medical ni kalau tengok since daripada 2016 incorporation of 3D gens, kita dah buat more than 600 cases every year. Macam last year kita pun buat dalam 600 cases, and this year dah more into 800. All these things dah jadi rutin ataupun quite common dekat hospital to use printing, 3D metal printing. Tak kira dari segi medical models atau models. Jake, kalau tadi Azeeb pun ada tunjukkan apa dia prosthetic leg orthosis. Semua ni memang dah digunakan, dan alhamdulillah technology acceptance surgeons ni, it is important in order to promote 3D metal printer atau 3D printing technology. So in medical, why medical menjadi well suit nicely dengan 3D printing ni, sebab dia perlu custom, personalized. So personalized ni memang fit kriteria untuk 3D printing. So you boleh custom apa dipanggil mass customization. Dia bukan mass production, dia mass customization. Maksudnya dalam satu plate tu, dalam build plate itu, you can put any design, different design, variety design within the build platform yang you ada. Regardless lah, ada FDM ke, ada metal printer ke, you can put on that ni untuk personalize kan untuk ni. Dan kita juga nampak personalization ni dah menjadi trend. A lot of people come here to make their own shoes. Dia tu nak kasut I sendiri. Bukan kata mungkin for the medical reason, memang ada juga yang medical reason nak buat kasut sendiri ni, tapi ada juga yang nak buat sunglasses sendiri, yang custom to me yang ni. So the market itself going towards that, and then the technology juga moving towards that. Maksudnya semua akan guna metal printing. Sekarang ni isu dia hanyalah speed dengan material yang boleh kita pakai. How much material yang you, untuk tiap mesin ni dia bukan boleh pakai semua material. So dia ada material-material yang sekarang dia proprietary untuk that particular machine saja. So we have to look into that part. So this is the thing yang I've seen this one dekat exhibition that people are dah use this one. This is fabricated, manufactured through the additive manufacturing. That they do mirror, they do the bracket yang tadi mentionkan. It is dah possible. So what we do here, and this one yang I tunjuk ni, part yang this metal printed and put into patient already. Dah put into patient, dah boleh use. Kalau you tengok dia ada surgical guide yang tak guna metal printer, dia guna hanya SLA, form lab saja untuk buat cutting guide. Yang ni pagi tadi pun kita ada satu case yang gunakan teknologi yang sama, gunakan 3D metal printer untuk help them in terms of do the surgical planning dan juga apa dia implant to itself untuk gantikan human bone. So structure yang tengok kat sini ada lattice structure yang kita ni untuk lightweight. So dari design ni you boleh actually gunakan 3D printing teknologi ni, optimizekan guna teknologi ni untuk produce part yang macam ni. So there's a lot of case study around the world that people are using additive manufacturing untuk part tu. Memang not yet on the production side, but on the mass customization, which they incorporate all this data. Dan satu yang kalau you tengok, because of the layer manufacturing ni, you can have a functionally graded structure, which is you can pinpoint dekat mana area yang you nak solid, dekat mana area you nak porosity, in a way that you want to reduce material consumption, in a way you nak have a better properties of the part that you see. So 3D printing can allow you to do so material. So this is something yang I interested, insyaAllah nak buat satu lah untuk gitar. Kan gitar ni kita boleh 3D print kan, dah digunakan juga ya untuk ni. Dan satu lagi adalah topology optimization. Now dah ada software yang look into, dia panggil generative design. You put all the properties that you want. What is your targeted weight? What is your targeted properties that you want? Dan from there the software akan calculate what is the best design that you can have for that particular requirement you nak tu. So 3D printing boleh buat tu, and then I mentioned tadi functionally graded structure, another one that you can actually use to design every layer of your part to meet the requirement that you nak.
So in terms of nak reducekan weight dan juga untuk reducekan different to incorporate a different design tuning. Dan this is what I mentioned. 5 minit lagi Dr. Izhar. Okay, 5 minit lagi. Alright, okay, dah nak habis. Last one, I just nak mention that this dah gunakan di Airbus untuk yang otomotif ni. Right. And this is part yang ni, dan with that, thank you. Tak cukup 5 minit lagi, I dah habiskan. Okay. Terima kasih Dr. Izhar atas perkongsian sebentar tadi. Okay, thank you very much for your sharing session. Okay. So saya tertarik dengan beberapa teknologi terkini lah yang telah dijalankan oleh 3D Gens dan ke arah pembangunan additive manufacturing itu sendiri. Okay. So sebelum kita ada beberapa soalan dekat chat box. Okay, mungkin saya boleh highlight a little bit. Yang saya fokus dulu pada yang fokus kepada 3D Gens Dia ada mention kat sini, okay, especially dedicated to 3D Gens. Does 3D metal printing able to replace traditional method, CNC for example? So that's very tough question to us. So as I mentioned, it reflects ataupun it depends on the product that you have. Kalau cakap kalau you do not compare the product yang current with the current existing design, and then you not compare the manufacturing process, definitely machining maybe can beat the way that in terms of cost, in terms of the production speed time. Tapi kalau when you started to include yang macam I tadi mention topology optimization part ataupun certain features yang you can't produce through other manufacturing method, maksudnya cara machining tak boleh, cara tooling tak boleh. Sebab tooling kalau mold pun you have certain limitation itu, sorry, you mold you can produce 100,000 of the part, tapi when it comes to structure yang unique, complicated structure, you can't have. So nak beat ni, it depends dengan how you design, whether you nak fit the manufacturing process ataupun you nak fit the application punya function. So and then through that you akan but definitely people are highlighting that the metal printer ataupun 3D printing ni expensive lah. Untuk tu, tapi kalau you tengok expensive satu, lamanya kan, so there's another issue yang ni. Tapi if you look at the overall process, start daripada you design then you produce, definitely you can see that 3D printing gives you more flexibility, more open kind of manufacturing that you can go in and decide and change your design tu, and then produce in a way faster than other manufacturers. Tapi you have to look into your application to tengok macam mana you can ubah to fit this teknologi 3D printing tu. Definitely kalau kata tak without apple to apple, kalau you design sama juga, memang you can see that machining, traditional machining definitely better. So ada certain part yang it is now at this point of time, not in future. Let's say in 2021, traditional definitely is faster than the ataupun more cost effective. But I believe within these 2 years ataupun 3 years, when the speed is there, when the material punya cost dah murah, machine pun dah murah. Kalau you tengok dulu, even FDM ni pun jarang nak nampak sebab very expensive kan, FDM printers. But now bila patent dah expired, a lot of manufacturer dah keluar, sampai now even below 1,000 pun you boleh dapat. So we hope that metal printing pun will come to that point that you can actually get one metal printer with the price of CNC machining. And then you can actually do maybe more cost effective. Berkaitan dengan tadi ada satu soalan ni. Metal 3D printer yang affordable for customer, is there any? Metal? Affordable for customer use. Ke semua harga kayangan? Gitulah kira. Kan, kata kayangan ni, okay, dalam I rasa teknologi ni kena tengok satu lah. Kadang-kadang dia mungkin murah waktu you beli first, tapi nak maintain mahal. So dia ada different teknologi. Sebab tu kalau tadi I nampak ada yang kata polyjet ni kan. Why polyjet ni? What people tak berapa guna sangat polyjet. Sebab polyjet ni kalau you tengok, it's very expensive. In terms of maintenance to itself, spare parts. Sebab kita tendency dekat Malaysia ni cuaca panas.
Dan material yang kita ada ni dipanggil photo sensitive, light sensitive ataupun heat sensitive, termoplastik material. Termoplastik material ni ada tendensi untuk dia clog, untuk dia fuse dengan sendirinya. So kalau kata you pakai FDM tu, kalau kata clog pun you boleh tolak, kata boleh bersihkan ni. Tapi untuk buat polyjet, you have to change the whole print head untuk tukarkan. So maintenance tu another thing. Tapi to answer the question whether ada affordable material, affordable machine, currently sadly lah memang I think even yang desktop metal tu pun is around 1.3 million. Ada yang sampai kalau dia complete system dengan furnace sampai 2 million dia punya tu. And not yet ni, tapi I believe maybe bila patent tu dah expired, SLM punya teknologi tu expired dan more people manufacturer dah keluar, maybe machine tu akan kurang. Tapi you have to understand how to maintain ni pun asyik juga. Powder material tak sama macam mana FDM punya filament punya tu. So that's the cost yang ni lah machine tu. But sadly to answer your question, not yet lah, masih lagi I believe kayangan lah in terms of the machine punya price tu. Okay, terima kasih. So maybe one related to this, okay, other than medical industry, are there any industry also apply for 3D metal printing technology so far? Oh, okay, so far medical technology memang one of it yang memang dah established, because I think I highlight as mentioned is about custom tadi tu, personalized, yang kita boleh very suit nicely lah. Digital dentistry boleh go dah untuk that one, and the medical. Other than that, macam sekarang ni kita tengok ramai, macam sekarang kita dah ada dengan strike ataupun military. Tadi pun I nampak banyak question tentang firearm, tentang apa, whether boleh tak boleh. Kat Malaysia ni memang tak boleh, confirm kita tak boleh. And even kalau kata you produce cara lain pun memang kita tak boleh nak produce firearm. Memang that the law yang Malaysia ada. And for dia other industry macam sekarang kita ada buat untuk oil and gas yang look into ni. So macam mention tadi, dia ada kriteria yang suit dengan dia teknologi 3D printing. Sebab satu you kena ingat speed dia, satu you kena ingat material limitation dia. And material limitation ni depends dengan apa dia boleh yang proses dan tak boleh proses. Dan ketiga adalah size. Most of the part sometimes they will not change into 3D metal printer, tapi bila nak buat tak boleh nak buat. Sebab kita ada limitation in terms of size tadi. Sometimes kita ada limitation in terms of material, dan sometimes kita ada in terms of other requirement properties yang dia nak. So for that particular reason memang it is, tapi study tu tengah buat. Kalau dekat Malaysia ni there's a lot, kalau kita tengok turbine yang kita sekarang ni tengah buat, and then untuk oceanology, renewable energy pun ada part-part yang tengah dibuat. Yang currently Proton tengah buat study untuk lower arm Izhar. Izhar punya part tu, yang lower arm dia tu, dia tengah study untuk nak incorporate dengan lattice structure. Dia nak lightweight structure sikit. Sebab sekarang ni dia guna metal stamping, dia dah guna. So otomotif pun dah start guna. And then yang antena tu, yang design antena juga sekarang ni dah start untuk buat guna 3D printing. So untuk metal ni dah go sudah, oil and gas dah go with the ni, and then the automotive pun dah start. Tapi still ni, kalau tadi apa Hilmi ada mention, part yang 1000 unit below nak produce secara 3D printing. So this is the study yang mari buat dulu untuk nak tengokkan, identify which part yang akan ni. The problem is that vendor kita masih lagi tak adopt 3D printing. Kita tengok kalau tadi I mention metal printer pun berapa ramai yang ada untuk ni. So kat Malaysia ni masih lagi dalam dipanggil trial run. Ni Petronas pun tengah trial run untuk ni. And the first thing that we selalu lack is that the data tu itself. Kita banyaknya tak ada data yang part-part yang produce, let's say automotive, oil and gas, aerospace. Semua data tak ada data. So we have to, macam dengan strike, kita terpaksa reverse engineer balik part-part yang dia panggil apa, yang dia misal yang dia ada, untuk reverse engineer balik part tu. So this is antara challenges yang industry face because of the data itself, sebab kita belum lagi adopt fully itulah digital manufacturing process tu. So CAD kita tak ada.
and then we have to reverse engineer semua. So hopefully dengan tu, tapi I fikir mungkin another 2-3 years the industry will picking up lah in terms of the usage in metal printing ni. Okey, terima kasih Dr. Izhar. So dia ada lagi beberapa soalan. Saya rasa kita buat quick quick respond from the panels. Okay. Yes. Kita start dengan Hilmi dulu. Macam soalan pop quiz pula ni. Okay. Need some ideas. How about the 3D printer that use pellet rather than filament? Any comment, Hilmi? Pellet deposition untuk pellet dekat Malaysia tak banyak lagi yang pakai. Cuma at the moment kita tengah set up a composite pellet 5D 3D printer di unit KL MIDI, expected to ready dalam tahun depan bulan 3 with a build size of 2 meter by 1 meter by 1 meter. So application for composite ni normally for yang require high strength lah, pellet. Cuma pellet ni kalau kita nak go for like a desktop punya pellet extrusion, ada banyak perkara yang kita nak kena tengok, sebab sometimes pellet ni kalau kita nak guna powder type raw material, dia tak sesuai single screw, dia kena pakai double screw, and then those pellet yang nak insert dalam 3D printer pellet type ni, dia kena make sure is pelletized ataupun dah compound into raw material yang dia tak boleh panjang-panjang, nanti tak habis. Okey, terima kasih. Okey, Encik Azeeb. Okey, soalan mudah je ni. Kedai ada kat Shah Alam, spare part semua provided ke macam mana? Ini tanya servis ni. Okey, kalau kedai dekat Shah Alam, tapi kalau kata Klang Valley, 3D Jam pun around Bukit Jelutong, and Pebble3d is around somewhere. So semua dekat Selangor lah semua. Three company based at Selangor semua. Okay, service and also the spare part kan? Kita ada masalah. Yes, spare part. Izhar, how many 3D print service provider in Malaysia now? Any idea? I rasa yang ni Hilmi boleh tahu ni. I rasa dah banyak tau. And I think more than 20 lah kot. Tapi yang betul-betul I rasa, I think because of the COVID ni mungkin ramai yang dah tutup. And the level of the service yang dia orang provide lah. I believe that kalau kata untuk commercial service ni memang ada few macam Pebble3d, Azeeb pun memang dah on that area kan. Tapi I rasa masih lagi kurang lah yang betul-betul in terms of provide every type of technology 3D printer tu I think we still kurang lah. I think most of the services tu look into FDM printers ataupun SLA resin. Sebab I rasa benda ni it's very easy to access. And as business ni, is this stuff is quite challenging to do business. But this is the process. I think this is one of the platform that we try to educate people in terms of converting from traditional method go into the new digital, so-called digital manufacturing ataupun this industry revolution punya ni proses. So we are still stage 2. I rasa bila dah we move to that one, then the more people will be get into this 3D printing technology punya business lah. Okay. Cik Hilmi, is there any possibility of machine produce machine like AI, like Terminator? Oh, ni macam tengok video ni. And mass production is there? Ada possibility? Ada kan? Saya tak pasti macam mana nak jawab. Okay, as I mentioned, I think we are always integrated with others lah kan. So ni salah satu cara untuk kita dapatkan dia punya salah satu part. Okay, we customize the part. Okay, Azeeb, tested tahan ke barang 3D printed untuk kegunaan luar, contoh side mirror tadi? Is it tested? Okay, semua part yang kita buat, macam kata mesti nampak saya punya slide tu, side mirror. And kita dah tested on the highway, on bumpy road, apa semua. Yelah, kita akan tested every product tu before kita release for commercial use. Unless kalau kata sebab itu critical part juga, sebab dia nipis. Unless kalau part tu tebal and just aesthetic, kita tak test lah. Tapi kalau part macam tu kita akan test lah. Okay. Dr. Izhar,
cake, chocolate, candy 3D printer. Adakah yang pakai kat Malaysia lagi? Pasal food industry. Malaysia ni rasa ada. I think sebelum ni kita ada dapat satu. Dekat sini jugalah, dekat Bukit Lutung. Yang dah minta untuk apa dia, food 3D printer ni. Chocolate, cake, yang buat. Dia started dengan buat mold untuk apa dia, all this food ni kan. And then now dia dah go into edible punya material that you can actually ni. So I think as long tu saya cakap dua benda penting. One is the material tadi. As long as you can process dia. Kalau you tengok teknologi you pakai, kalau filament dia boleh convert into filament ataupun resin ataupun powder type. Dan the machine boleh proses, you can actually create a lot of things. Macam sekarang ni kita buat bioprinter pun, is the study of that material dengan proses tu, macam mana nak fusekan together. So food memang one of yang dah started untuk people use as a part of application of 3D printing lah. Okay. Cik Hilmi, how to avoid layer lines in FDM? Layer lines is FDM, basically advice is to go for material yang boleh post process macam gunakan alcohol ataupun acetone. Okay, thank you. Okay, Azeeb, can we 3D print blood? Hemoglobin tadi ada mention pasal hemoglobin. Okay, I rasa there's no such technology yet. Even though yang bioprinter pun is not on blood or thing. It's more on the organ. So yeah, no technology yet on 3D printing blood. Who knows in future, right? Okay, so actually we have the 3D printer of cell, but still in a research stage, I think. Okay, kat Malaysia ada tak macam suatu inisiatif pembuatan atau pengeluar prostetik kepada yang memerlukan? Izhar? Sudah tu apa dia? Prostetik. Ada tak dekat Malaysia? Pengeluar prostetik? Guna 3D printer. Okay. Pengeluar prostetik. Sekarang kita pun ada buat juga lah prostetik untuk hospital. Tapi saya rasa satu company tu yang bio apps dekat Universiti Malaya tu, dia dah buat tapi belum lagi convert sepenuhnya to 3D printing. So dia orang sekarang ni baru nak digitizekan dia punya proses so that they can use 3D printer ni lah. But they are not yet using ni. And I believe that ada few yang dah start in a small scale. In a small scale dah buat untuk ni. And recently kita baru dapat untuk buat leg plastik ni, prostetik ni untuk USM hospital. So it is, kalau nak answer tu, ada tak yang buat untuk tu, saya rasa ada, but on a small scale yang you have to ni. And then yang kedua, yang bio apps ni memang dia fokus dalam prostetik punya manufacturing, and dia belum lagi convert into 3D printing teknologi lah. Okay, untuk makluman kami di UiTM pun ada tim yang buat, tim saya kerjasama rapat dengan AA3D juga untuk kita buat beberapa ni lah, additive supportive device. Okay, just untuk sedikit penambahan. Okay, Cik Hilmi, software untuk 3D design ada ke? Is it free? Any recommendation especially for student? For student kalau below 70 years old boleh start to explore using Tinkercad online free ataupun Fusion 360 also free. That's a good platform untuk start lah. Okay, Azeeb, if kami nak buat satu produk guna 3D printer, kat mana kami nak tahu law negara kita supaya dapat produk tu disita atau apa-apa? Nak tahu pasal law lah basically. Atau produk tu boleh print ke tak? Ni mungkin relate dengan firearm tadilah. Ada yang berminat betul dengan firearm ni? Kalau yang firearm, saya explain yang firearm dulu lah. Okay, ni based on what I ask crime analyst kat Malaysia. Okay, firearm kalau kita 3D print a real firearm, walaupun tak functional tapi berbentuk firearm warna hitam, salah. And then dia di bawah akta senjata api lah, bukan di bawah akta lain. And then kesalahan satu memiliki satu senjata api dianggap sebagai pengguna. Bila ada dua unit senjata api dia dipanggil sebagai pengedar. So bila ada dua unit akan mahal lah. And then kalau ikut law yang lain, kalau ikut you print pistol mainan yang betul-betul nampak mainan, no problem lah. Asalkan betul mainan, bukan warna hitam, warna-warni macam apa itu pistol mainan dekat Giant yang jual tu. Lupa nama dia.
Okey, terima kasih. And Dia ada lagi ada tambahan? Okey, sorry. tak, mungkin dia tanya lebih kepada ni kot, Star Wars punya apa punya yang macam ada IP protection, yang macam Star Wars apa semua tu, itu salah lah. Even kalau kita small scale produce pun salah. Kalau large scale lagi lah, diorang akan cari kita lah. Itu je. Okey. Terima kasih. Ada lagi beberapa soalan mungkin nanti sebab kita pun kesetukan masa. Mungkin boleh direct Ada kepada ada panel. satu ni. Okey. Boleh tak saya jawab ni? Ada satu ni Boleh. daripada ni dia tanya tentang apa dia? Dealing. Dia bagi salam ni kita kena jawab lah. Waalaikumsalam. So, mungkin this is the last I punya ni lah kot. Lepas tu kita boleh tutup tentang apa dia, how to deal. Untuk beginners, how to deal dengan apa dia polymer. Dealing printing dengan polymer ni. So what I can reckon is that first we have to understand the technology process to itself. Then kita kena tengok dekat material. And then kalau kata material ni dalam polymer ni ada material yang high temperature polymer. High temperature betul tadi kalau tengok yang ada Hilmi ada mention kan type of material yang high performance macam PIC ataupun HDPE ni, dia different way of kita nak handle the material itself. And then you kena tengok balik teknologi yang you pakai, nozzle dengan environment, how you print, macam I mention tadi, the key features ataupun key important in 3D printing is that the temperature tu. What is your temperature yang melt tu, and the material tu di behave macam tu. Kalau kata you tengok boy PLA ni very senang dia nak print boleh jadi when it goes to ABS with the nylon, temperature dah tinggi sikit dia akan start working susah kadang-kadang nak jadi. And how about TPU yang rubberish material? So kalau kata rubberish material ni, it is your machine pun nak kena try to occupy dengan tu. Ada FDM machine yang dia punya head ataupun extruder dia dekat dengan dia punya nozzle. So material distance tu is very near to the nozzle. Bila nak melt tu dia dekat untuk ni. Tapi ada juga material yang dekat belakang dia punya tu. So material distance tu jauh. Untuk material-material yang lembut ataupun polymer yang lembut, it is tough to print benda yang macam tu. Kadang you kena slow. You can blend tapi nak kena tweak banyak benda. So you have to understand material tu sedikit banyak kan. Keras tak keras, lembut tak lembut, berapa temperature dia ni. So that you can actually adjust your process parameters dekat machine. Berapa build plate nak ni? Biasa kita letak 80 degree C, now kita kena increase 100 degree C ataupun 100. Berapa maksimum kita boleh increase? What we trying to do is that ada yang machine yang ada enclosure, ada tutup, ada machine yang open. Bila ada machine yang open, berapa banyak yang what kind of material yang suitable untuk machine yang macam ni. So you have to look into the machine dengan material punya behavior tu so that you can adjust. Bukannya tak boleh tapi you have to tweak a lot of things. Tapi itulah, you have to understand the process, macam mana dia build, on why dia ni. Untuk beginners, I think it is good to look into this apa dia, and then I think most of the process parameters ni have been mentioned. Kadang-kadang dia orang share dalam apa dia, dalam Google website ni banyak dia share parameters apa yang nak pakai, scan speed macam mana, travel speed. Dia ada travel speed ni pun mainkan peranan penting. So understand that part on the machine, understand the material behavior, then you choose the right machine untuk ni. Even for the beginners, if you can do that, I think it is quite the potential for you to go further in that area. Then you utilize 3D printing at the optimum punya ni lah, insyaAllah. Okay, thank you. So I think that's all for the sharing session. So I pass back to committee, Dr. Hussein. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua panel-panel, Dr. Izhar, Dr. Mr. Hilmi dan juga Azeeb di atas perkongsian ilmu. Okay, dan juga terima kasih juga pada Dr. Halim menjadi moderator untuk sesi pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa di waktu yang lain di masa ke lapangan. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini di atas perkongsian ilmu. Alright, I think that's all from me. Alright, before we end, Dr. Hilmi, we are to have a group photo. So mungkin sesiapa lah komiti boleh ambil gambar. Boleh on kan semua? Allow all participants to on the camera. Okay, ready. Boleh? Dah allow semua untuk on camera.
Dah. Saya kira. One, two, three. Ada lagi? One, two, three. Okay. Alright. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada waktu yang lain. InsyaAllah. Thank you. Thank you. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Okay.